Oh, es geht auf beiden. Jetzt ist er nicht mehr zu stoppen. Wenn ihr denkt, das hier ist Eistee Zitrone, in Wirklichkeit, wie man hier sieht, ist es klares Wasser. Wir sind zurück bei unserem Lieblingswasser-themed Spiel. Es nennt sich natürlich der Blaster Master. Nicht nur Blaster Master, sondern der Blaster Master. 0, um genau zu sein, das Remake vom Original. Heute auch mit dabei. Gibt's. Und Tamato, ich muss ehrlich sagen, durch diese rote Brille sehe ich dich gar nicht. Ich sehe nur schwarz, wenn ich auf die Facecam schaue. Na, das sieht man dich aber so auch nicht, weil die Couch ist schwarz, dein T-Shirt ist schwarz, die Kappe ist schwarz. Naja. Der Bildschirm ist auch ein bisschen schwarz. Der Bildschirm ist auch schwarz. Anyways, ich würde sagen, gehen wir zurück zu Blaster Master. Hier versucht er gerade seinen Crazy Frog am Hals zu packen. Ich skippe das Ganze. Wir sind eigentlich schon am Ende vom Spiel angelangt. Geht technisch jetzt alles? Sind wir tatsächlich live oder ist es hier halt so ein Flug? Nein, da tauschen sie sich. Auf beiden unseren Tabs läuft schon ein Bild und auch die Notification habe ich bekommen, dass BLBStreams eine Krankheit überträgt. Welche? Und zwar Blaster Master Sommer-Zero. Oh nein. Es ist ja eigentlich wirklich mal wieder der Stream nach der Sommerpause. Weil wir haben jetzt sehr lange nicht gestreamt. Okay, aber witzigerweise beginnt erst jetzt wirklich der Sommer. Heute? Also ich hätte mir gedacht, Direkt. so ab Juli, weil jetzt beginnen die Schulferien. Ach so. Also seit, welchem Wochentag haben wir heute? Samstag? Heute ist... Seit gestern haben die Schulferien, da war Zeugnistag gestern. Hey, ich weiß, du wunderst dich wegen deinem Zeugnis, aber auch warum wir jetzt in Area 4 sind. Ah ja, wir waren ja voll. zuletzt in Area 8, glaube ich. Wir haben das Spiel ja eigentlich durchgespielt. Jetzt sind wir wieder hier. Wir wissen ja, uns fehlt noch ein Live-Upgrade in der Wasser-Area. Aber, wie ich dann herausgefunden habe, wenn ich jetzt auf die Map gucke, ja, schau mal, was da blinkt. Das blinkt ja schön. Ja, wir haben uns ja gewundert, uns fehlen ja eigentlich noch 2 Live-Upgrades. Hier ist das andere. Und ich habe es dir schon in irgendeinem anderen Stream, ich glaube bei Monkey Ball, habe ich es leider schon vorweggegeben. Ja, ich habe dir gespoilert, dass ich mich gespoilert habe in diesem Spiel. Das war ein hartes Spoiler. Ja. Und zwar wollte ich nur auf Game FAQs nachsehen, ob es noch irgendwas in dem Spiel gibt, was wir dann noch herzeigen können, jetzt nachdem wir es schon durchgespielt haben, nachdem wir eigentlich schon alles gesehen haben. Und wie ich herausgefunden habe, hat das Spiel noch einiges zu bieten. Ich werde es dir noch nicht spoilern, aber wenn wir diese Items einsammeln, dann gibt es wohl noch extra Content. Ich weiß nicht, ob wir dann den Final Boss nochmal besiegen müssen, aber wir schauen uns das einfach mal an. Weil wir wollen ja eigentlich die meisten Spiele in 100% schaffen. Du meinst 1000%. 1000%, ja. Apropos 1000, der Angry Video Game Nerd hat jetzt ein neues Video gemacht. Nach langer Zeit habe ich das auch geschaut. Ich habe jetzt, glaube ich, die letzten 50 AVGN-Folgen nicht gesehen. Wow. Jetzt habe ich mal wieder eine gesehen. Ja, weil es um eine spezifische Spielereihe geht. Ja, und meine zwar, Lieblingsspielereihe. Möchtest du spoilern? Ja, und zwar Metroid. Meteoroid, richtig. Ja. Hast du die Folge gesehen? Ja, ich habe sie schon gesehen. Hast du das Spiel auch gespielt? Aber ich habe eigentlich nur zugeschaut. Okay. Weil sein größter Kritikpunkt vom ersten Teil war halt, dass man keine Karte hat. Ja, das stimmt. Aber Und weißt du was? eine gezeichnet. Ich habe eine Map gezeichnet. Ich würde es nämlich auch gerne streamen. Wir haben eigentlich noch nie ein Metroid gestreamt, oder? Wenn man Custom Brawl nicht zählt, dann ja. Ja, nicht mal irgendwie sowas Dummes wie Metroid Pinball oder sowas, was man vielleicht gerne mal bei einer Hausparty oder sowas streamt. Nicht mal das eigentlich. Das habe ich ja gerne am DS gespielt. Hast du das ernsthaft gespielt? Ja. Oder machst du gerade einen Joke, ich glaub, das den war's, ich nicht verstehen Ich glaube, kann? das war sogar mein erstes Metroid-Spiel, was ich gespielt habe. Wow. Und die anderen habe ich halt nur angespielt. Okay. Nur angeschaut. Nur angeschaut. Gib Jake für den. Ich habe heute ein Bild gesehen. Leute mit stretchy Arms. Wer würde gewinnen?
Und ein Typ wollte mir weismachen, dass Jake the Dog gewinnen würde. Stärker als Luffy aus Lufia, stärker als Dalsim, stärker als Piccolo von Dragon Ball. Ich konnte da nur leise mit dem Kopf schütteln, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich meine, der Eisbär aus BLBS hätte da schon mehr Power als Jake. Warte mal, der Eisbär aus BLBS? Kann er sich auch stretchen? Er könnte, wenn er es möchte. Ah, okay. Hat er es mal gemacht? Er hat es angekündigt. Ah, okay. Zumindest. Also ist es so eine Implied Power? Das ist Keine implied echte. auf jeden Fall. Ah, okay. Also da kann man wirklich die Fantasie freier Wildbahn laufen lassen. Okay. Aber kommen wir nochmal zurück zum AVGN. Ja, da habe ich sogar noch ein Thema dazu, aber... Ja, also wie fandest du die Folge jetzt grundlegend? Ich fand sie sehr anschaulich. Also... Ja, er hat die Spiele schön berichtet und... Er hat ja, sich Mühe gegeben, kann Hat man sich auf jeden Mühe Fall gegeben. sagen. Und sein Mikrofon klingt irgendwie sehr wie bei den alten Folgen ein bisschen. Aber Echt? Oh, das ist mir gar halt nicht higher Quality. Aber vielleicht denke ich nur an die 2014 Folgen, wo er anders geklungen hat für eine Weile. Wieso hat er anders geklungen? Weil sein Equipment sich verbessert hat. Also sein Microphone-Sound. Und jetzt das verschlimmbessert, extra für die Fans? Okay, das Aber ich mochte die. Also es ist nicht irgendwie Low Quality oder so, sondern ja halt, wie sagt man dazu? Medium Quality. Ja, es ist eh High Quality, aber halt angenehmer vom Ton. Oder so. Okay. Vom AVGN-Ton. Ah, okay. Hat sich der Ton von der Folge auch geändert, verglichen mit den alten Folgen? Oder würdest du sagen, Es eh und je. alles Böse. wie immer, nur schlimmer? Ja. Ist ja immer noch wütend. Also ich habe die Folge auch ganz gesehen. Ich habe nicht das Ende gesehen, weil da hat mich irgendwas abgelenkt, aber ich habe so bis auf die letzten 2 Minuten, glaube ich, alles gesehen. Weiß nicht, kam am Schluss da noch irgendwas? Irgendein Rant, wo er das Spiel zerstört oder irgendwas? Ich glaube nicht, weil ihm hat das ja gefallen. Na, ich glaube, er hat halt einfach bis zum Ende gepraised und halt das Ende gespoilert oder so. Ja, das habe ich eh noch gesehen. Ich finde, die Folge war auch alright, aber es war so... Ich finde halt mehr oberflächliche Dinge gesagt, die eh schon jeder über das Spiel weiß, beziehungsweise die eh schon jeder gesagt hat in seinem Review. Ich finde, es war mehr so ein Video, was du dir anschaust, um die Reaktion vom AVGN zu diesem Spiel zu sehen und nicht um irgendwas Neues über das Spiel zu erfahren. Und ja, das finde ich okay, aber es hat mich halt jetzt auch nicht vom Hock gegangen. Schau, was da ist. Was ich mir gewünscht hätte, dass er irgendwie mehr zu Metroid Zero Mission sagt. Extra Leben. Erhöht ein Spieß am Döner. Jetzt brauchen wir noch einen Döner und dann haben wir alle Döner. Oh, dann haben wir einfach alle Dönerzutaten Dann können wir selber einen Kebab zubereiten. zusammenbauen. Sagst du eigentlich Kebab oder Kebab? Oder Shish Kebab? Hey, apropos K-Pop. AVGN und K-Pop, das passt auch zum Thema. Ich finde, AVGN ist ein Mixed Bag heutzutage, aber das ist ja nichts Neues. Ja. Aber eine Sache, die ich underrated finde, ist seine Monkey Cheese Quintology. Ja. Hast du die gesehen? Damals oder heute? Ja, also vor ein paar Jahren habe ich sie öfters rewatcht und am meisten ist halt für mich die letzte Folge, wo er mit seinem Shish-Kebab herkommt. Auf jeden Fall, ja. Ich finde auch Monkey Cheese, Folge 1 bis 3 schön und gut, aber die 4. Folge ist eigentlich, das ist mein Monkey Cheese. Ja. Ich finde ja, der AVGN macht ja oft so Videos, die sich eigentlich jeder anschauen kann. Ich meine, das Thema ist vielleicht ein bisschen nischenmäßig, aber im Endeffekt kann das jeder verstehen, die Videos. Aber solche mehr surrealen Sachen wie Monkey Cheese macht er eigentlich ganz selten. Aber ich finde, er hat da ein Talent dafür. Er könnte ruhig mehr in diese Richtung machen. Oh, Monkey Cheese 5. Monkey Cheese 5 oder was ganz Neues. Zum Beispiel Donkey Cheese. Wow. Stell dir das mal vor. Wie cool wäre es auf einer Skala von 1 bis 5, sagen wir jetzt einfach mal. Ich wollte 5 sagen, weil
Monkey Cheese 5. Das wäre so cool. Gib Jake für den Joke. Aber ich habe was ganz Krasses zu AVGN zu sagen. Ja. Und zwar in den ersten, glaube ich, 15 Folgen oder so. In den ersten 10 bis 20 Folgen oder so. Weißt du, was er da hinzugefügt hat? Er hat was hinzugefügt, also nachträglich, so wie bei Star Wars. Ja. Warte, kann ich raten? Ja, du kannst raten. Eine Endcard. Na, das hat er, glaube ich, schon längst geedit bei den alten Folgen, wo dann Sachen überdeckt werden. Hat er irgendwas geedit, was damals unüblich war, aber heute üblich ist auf YouTube? Nicht unüblich, sondern unmöglich. Er hat was geedit, was damals unmöglich war. Ja. Aber was man heute oft sieht, was so Standard ist bei YouTube-Videos. Es ist noch nicht Standard. Aber wird es Standard werden? Je nach Entwicklung und je nachdem, wie es ankommt. Ist es irgendwas am Video selber oder ist es was in der Beschreibung? Oder irgendwas, was Beschreibung nein. Video kinda. Ist es so, sind es Timecodes? Nein. Ist es irgendein YouTube-Feature, was ich auch verwende? Nein, das verwendest du nicht. Okay, ist es etwas, was ich aber verwenden kann? Oder? Ich habe keine Ahnung, ob du es verwenden kannst. Okay. Ich denke, das kommt erst. Das ist vielleicht im Enrollen. Aber kenne ich das Feature dann überhaupt schon? Ich weiß nicht, ob du es kennst. Aber wie häufig siehst du es auf einem normalen YouTube-Tag? Eigentlich noch kaum, aber das wird so mehr so zum Thema, was die Leute ein bisschen zum Diskutieren bringt. Ist es ein Feature, wo alle sagen cool, oder ist es ein polarisierendes Polarisierend. Feature? Oder ist es Polarisierend auf jeden Fall. polarisierend, aber ist es etwas, wo... Was denkst du, wäre meine Meinung dazu? Würde ich sagen cool oder würde ich sagen uncool? Eher uncool. Eher uncool? Und ich würde sagen cool. Ich habe so gar keinen Lied. Hat es irgendwas mit AI zu tun? Ja. Okay, das habe ich auch schon gedacht, aber was könnte man possibly mit AI jetzt machen? Es ist nicht in der Beschreibung, hast du gesagt. Genau. Ein AI-Thumbnail? Nein, zum Glück nicht. Okay. Keine AI-Beschreibung, aber das Video selber hat sich nicht geändert, meinst du auch? Wenn du ganz explizit Videos sagst... Ist es ein Upscale, so 60 FPS? Nein. Weil das würde ich eigentlich sogar cool finden. Ja, das würde ich auch sehr cool finden. Schau, ganz kurz nur über das Spiel. Also hier ist ja das Ding, wir wissen nicht, wie wir hinkommen. Ich werde jetzt in jedes Dungeon gehen und schauen, ob es irgendwie einen sekundären Ausgang gibt. Nur, dass du weißt, was jetzt passiert und dich jetzt nicht wunderst und nicht denkst, ich bin irgendwie komisch. Ich habe mich urgewundert schon. Okay. Etwas... Eine Art Komponente von einem Video. Kannst du mir irgendeinen kleinen Tipp geben? Weil ich habe wirklich so... Was könnte man possibly mit AI adden, was jetzt aber nichts mit dem Video wirklich zu tun hat? Ich denke mir jetzt irgendwie gerade so, wie schlimm kann es jetzt aber dann sein? Also visuell nicht. Visuell nicht. Audio? Ja. Ein Audio-Upscale? Nein, aber es klingt auch sehr interessant. Soundeffekte? Nein. Ich kann dir noch einen Tipp geben, was es vielleicht schon revealed. Ja. Soll ich sagen? Her damit. Ich denke nur also die Welt wird sich nicht aufregen, sondern eher eine etwas kleinere Gruppe auf der Welt. Eine kleinere Gruppe auf der Welt. Wo ich aber dazugehöre. Ja, quasi. Also aufregen oder halt nicht aufregen. Künstler werden sich aufregen. Nein. Audio-Engineers werden sich aufregen. Nein. Aber es geht um die Demografie, ja. Ach so, irgendwie so ab 18 das Video jetzt? Nein. Demografie. Ach so, ist das Video jetzt irgendwie mehr kindertauglich? Nein. Ach so, ist es gebliebt?
Die Curse Words. Nein, aber das wäre auch. Oh, ich war mir jetzt echt sicher, dass es das ist, weil das wäre so. Das hätte alle Boxes gecheckt, so das wäre kontrovers. Ich würde mich drüber aufregen. Onja wird das aber cool finden, weil er Schimpfwörter nicht mal. Ich weiß nicht, ob du dich aufregen wirst, je nach Stance. Aber Onja wird es sehr cool oder eher lustig finden. Beziehungsweise er hat es sogar schon sehr lustig gefunden. Ich fand es halt auch lustig gefunden. Als ich mit ihm den Fernseher bestellt habe und ich ihm das gezeigt habe, das neue Feature. Er fand es so lustig und ich fand es eigentlich auch lustig. Ist es irgendein Audio-Ding, was jetzt nicht durchgehend im Video ist, sondern so wie blieb so an bestimmten Punkten im Video? Nein, durchgehend. Es ist durchgehend. Aber es ist irgendwie nicht bessere Audioqualität. Es ist. Nein. Das kann auch so ein bisschen höher gepitcht einfach, for some reason. Nein. Aber wofür könnte man dann die KI brauchen? Die muss ja dann irgendwas erkennen. Die muss ja irgendwas automatisieren, was ansonsten mühsam wäre. Ich gehe nochmal auf diese Demografie-Sache und zwar, sagen wir, eine Ländersache. Automatische Translation? Ja. Also eine Deutsch-Audiospur. Ja. Auf allen Sprachen. Nicht alle Sprache, aber Deutsch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Hindi und Koreanisch. Okay, das ist. Aber Deutsch jetzt auch? Ja, Deutsch auf jeden Fall. Okay, aber das ist honestly ur-funny, aber halt ur-trashig. Das ist es auf jeden Fall. Es ist ur-verrückt. Einfach so uralte AVGN, von so die Folge 1 oder Folge 15 oder so. Plötzlich mit deutschem AI-Voice. Aber klingt die deutsche Voice dann ein bisschen wie die AVGN-Voice, nur auf Deutsch? Ja, aber der pickt die Voice halt oft nicht so gut auf, so dass er manchmal mehrere Stimmen hat, je nachdem welche Stimmlage er gerade hat. Wenn er sich aufregt, ist es plötzlich eine andere Stimme zum Beispiel. Oder random Soundeffekte im Spiel werden als Voice erkannt und dann ist ihm seine komische hochgepitchte Stimme, die irgendwas nonsensical sagt. Es ist verrückt und urlustig. Okay, honestly, ich finde das eigentlich funny. Ich finde das, extrem lustig. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde, das ist halt so obvious trashiger Spaß eigentlich. Ja, es ist extrem trashig. Ich finde AI nur schlimm, wenn sie irgendwie droht, irgendwas zu replacen oder so. Aber in dem Fall, er wird ja jetzt nicht aufhören, Videos auf Englisch machen, nur weil die jetzt translated werden. Ja, aber ich habe ein bisschen so gehört, also jetzt nicht bei AVGN, sondern halt so generell, dass so die Leute das bedenklich finden, diese automatischen Voices. Ich meine, es kommt halt drauf an. Ich find's... Nein! Nein, mein Auto, meine Karosserie. Jetzt muss ich noch eine Runde fahren. Ja, weiß ich nicht. Ich find das... Es ist urlustig, also da muss dir wirklich ein Try geben. Und es sind, glaube ich, halt nur die ersten 15 Folgen oder so. Und auf dem Kanal von, wie heißt der dicke Typ? Justin? Ja, von Justin, so seine aktuellen Videos sind auch mit AI-Voice unter anderem Deutsch. Aber ich frage mich, ob AVGN weiß, dass das sehr trashig ist und eher so als Meme konsumiert werden würde. Wow, da ist ja Wasser! Oder ob er das so für voll nimmt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Weißt du, ob der James überhaupt davon mitbekommen hat oder ob Screenwave beziehungsweise Retroware, wie sie jetzt heißen, ob die das einfach so spaßhalber gemacht haben und James das halt irgendwie nebenbei mitbekommt. Er ist halt schon ein bisschen ein Nerdl. Der James ist schon ein bisschen out of touch, muss man leider sagen, aber er ist ja auch alt. Er ist jetzt auch schon alt. Er ist älter jetzt, als die Spiele damals waren, wie er sie reviewed hat in den 90er Jahren. Ich fühle mich so alt. Feel old yet. Ich kann nur ganz kurz schauen, ob das Stream wirklich live ist, weil ich meine, es ist jetzt nicht unüblich, dass literally niemand zusieht bei BLB, aber ja, stimmt, just to be sure. Ich wollte eigentlich schauen, wie das Audio ist. Ja. Hey, das läuft ja sehr gut. Okay.
Läuft es wie am Schnürchen, würdest du sagen? Wie im Schnürchen. Aber ich schau mal auf Twitch, ob gleiches. Ja. Ja. Beides läuft. Und wir haben einen Zuseher. Ein einziger? Wahrscheinlich ich gerade. Cool, ey. Wer ist denn der Glückliche? Du? It was me Du all meinst along. Sete? Ja, Tricky-chan Archive ist natürlich schon ein ganz krasser neuer YouTube-Kanal. Das ist so, wenn wir drüber reden wollen, welche YouTube-Kanäle wir gerade feiern, bei mir ganz klar Tricky-chan Archive. Mhm. Beziehungsweise, wie heißt der Kanal eigentlich? Magic School Archive. Aber hey, genau jetzt hat wer auf YouTube geschrieben. Wenn man vom Teufel spricht. Und zwar Secret Mag schrieb wahrscheinlich Hallo! Hallo! Willkommen to Blaster Master. He is a master of the blaster. And we almost finished the game. But there is one thing that we cannot finish. And it is in the top right corner there is a green stop sign. Or it's parking forbidden sign. Ja. And we cannot understand how to get there. Maybe we can go through this door. And then we will end up there. But Secret Mag also wrote. There it is. Ooh, Ja. Secret Mag also wrote BRB cooking fried chicken. Ich mag das. Ich auch. Was ist dein Lieblingschicken? Fried Chicken oder Friend Chicken? Was gibt's bei KFC? Hot Wings. Hot Wings? Ja, die Hot Wings. Hot Wings oder Hot Wheels? Hot Wheels! Hot Wheels! Anstarten, aufladen, Hot Wheels! Hot Wheels. Also, wir haben einen Waffenlock. Wir sind praktisch auf Lock. Wenn wir getroffen werden, ist es egal. Wir behalten unsere Powerwaffe. Oh, voll Lock. Voll auf Lock. Bist du schon locked in? Eingeloggt. Das ist ja schon schwer zu sehen ohne der roten Brille. Nein, actually ist das besser mit der Brille. Das ist nicht so hell. Ja, aber das ist aber ein bisschen blutig dann, oder? Nein, das ist nichts daran. Das ist so grell, alle Farben, die so weit weg davon sind, rot zu sein, dass es jetzt gar nicht rot aussieht. Oh. Die Brille ist nicht so stark, wie die Farben nicht rot sind. Oh, dann muss ich auch mal pieken. Dann muss ich ab. Ja? Dann piek ich mal. Dann kannst du auch ein Oh, echter ich hab mich Hauchler fast werden. gepiekt. Ja, die Brille ist ein bisschen starr. Da musst du aufpassen. Ja, stimmt, das ist ja wirklich eine Farbparty. Eine Farbpalettenparty. Der Tricky-chan sagt aber auch immer irgendwas auf kannst du mal aufsetzen? Auf Niederländisch statt Sete. Das ist mir, jetzt ist es kaputt! Ja, das ist kaputt. Das ist mir unter den Ohren aufgesetzt. Das geht nicht im Normalfall. Boah, weißt du, woran mich das erinnert? An diesen einen N64-spezifischen Gags-Level, wo du in der Bauramide unterwegs bist. Ja. Daran, weißt du noch, welchen ich meine? Mit Indiana Jones. Ganz entfernt. Und die Plattform. Das ist ja urschwer. Was sagt der Drücki-chan? Drücki-chan? Ich weiß nicht, er sagt immer Hauchler, aber er sagt noch irgendein Wort ganz, ganz oft. Muilek, glaube ich. Muilek, ist das vielleicht Sete oder ist das was anderes? Boah, ich kann mich gerade an Muilek nicht erinnern. Du bist ja auch Riesenfan von Charlo Adventures. Ja. And His Adventures. Aber ich muss dir jetzt eine traurige Botschaft verkünden. Der beliebte Charakter Professor Techmai, der noch nicht mal vorgekommen ist, weil das Comic nie so weit gekommen ist, der ist jetzt done. Der ist jetzt done. Wir haben alle Formen. Wuhu. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Final Boss und besiegen den nochmal. Laut Game FAQs, Spoiler, kommt dann noch was ganz Cooles. Aber wir werden sehen. Brauche ich eigentlich noch diese Notizen, die ich vor Jahren angefertigt habe? Mit Area 4 Dungeon braucht Licht. Links oben. Nein, brauchst du nicht mehr. Und Area 3 Dungeon Licht. Nein, weg mit dem. Okay. Weg mit dem. Kennst du diese Werbungen von dem YouTuber Knossi,
Der immer so Werbung macht über Last War. Ist es das Spiel, wo du irgendwie schießen musst, um Punkte zu kriegen? Ja, genau. Ich habe einmal die Werbung erwischt auf Twitter oder so. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil... Ich halte gar nichts davon. Also weder von Knossi noch von Last War. Muss ich jetzt ganz offen sagen. Knossi ist doch ein Gambling-Tuber, oder? Keine Ahnung, ich habe ihn irgendwie nie gesehen. Ich habe nur seinen Namen oft gehört. Hat nicht Tanzverbot sogar über ihn gerantet? Das kann sehr gut sein. Aber dieses komische Abschießen... Das komische Abschießen, um Punkte zu kriegen, Spiel, das wird mir irgendwie auf Play Store so oft vorgeschlagen, all ihre Variationen davon. Zum Glück bin ich nie im Play Store. Ja, aber was hat's mit dieser Spieleart auf sich? Das ist eine Genre, die bei Handyspielen sehr beliebt ist. Ja, aber irgendwie so... Sinnlos. Es ist so beliebt, dass es viele Klone davon gibt. Ja, scheint so. Du würdest nicht glauben, wie stark die Normies sind. Das sind die stärksten. Vor 1-2 Jahren gab es, glaube ich, auch so ein ähnliches Spiel, aber so Pokémon-themed, aber halt so Bootleg-Pokémon-themed. Da gibt es auch Tausende. Ja. Und stattdessen tut Nintendo die Fangames kaputt machen, statt dass sie den Gaunern auf die Schliche kommen. Ja. Das finde ich persönlich auch ganz, ganz schlimm. Boah, das ist zu stark, die Waffe. Ich muss das replacen mit... das ist das noch stärker. Das ist aber Laser. Cool. Laser. Von wo hast du Laser? Du hast das ja von irgendwo her, oder? Ja, von Sonic Colors, wenn er eine bestimmte Wisp aufgesammelt hat. Mit dem Laser, beziehungsweise ich glaube eher Blazer, kann er halt den Weg bestimmen. Also im Time Freeze kann er den Weg bestimmen und dann flitzt er in mehreren solchen elektrisch geladenen Punkten und dann... Okay, das klingt sehr nach Sonic. Ja. Warum sind da hinten Berge, aber wir sind unter Wasser? Naja, unter Wasser darf es keine Berge geben. Nur Hügeln. Wusstest du, dass Hawaii der größte Berg ist der Welt? Das zählt als Berg? Angeblich. Ich dachte als Insel. Laut Bergforschern zählt Hawaii als Berg. Oh. Und weißt du, was ein noch größerer Berg ist? Mount Everest. Nein, der ist winzig im Vergleich zu Hawaii. Aber was wirklich größer ist, findest du auf dem Mars. Auf dem Mars ist ein Berg, der heißt Mount Olympus oder sowas. Und der ist verdammt nochmal 10.000 Mal größer als Hawaii und Mount Everest combined. Aha. Ja. Und weißt du, was es auch auf dem Mars gibt? Grand Canyon, aber 10.000-fach größer. 10.000-fach heißer? Ja, man sagt ja, everything is bigger in New York, aber everything is much bigger auf dem Mars. Obwohl der Mars als Gesamtkunstwerk eigentlich kleiner ist als die Erde. Das ist ja das Verrückte. Aber da sieht man schon wieder, wie größenwahnsinnig Elon Musk dann eigentlich ist. Weil der will ja dahin. Er will unbedingt hin. Ja. Ja, was will er dann dort machen? Ein Kaugummi kauen oder was? Anders kann ich mir das nicht erklären. Na, einfach seinen Wohnsitz dort verlegen. Sein Wohnzimmer vielleicht dort. Auch sein Wohnzimmer dort verlegen. Vielleicht auch Fliesen verlegen. Ja, ich glaube, der will einfach so breit wohnen, dass er sagt, ich habe mein Wohnzimmer auf dem Mars, meine Küche auf der Erde und das WC auf dem Neptun oder sowas. Wow. Das wäre typisch, das wäre jetzt ganz unübertrieben der Größenwahnsinn von Elon Musk. Ja, aber da muss er halt immer urweit reisen. Ja, aber... Cave Story Background. War das wirklich Cave Story? Glaube ich. Ah, okay. Also ein bisschen. Ja, aber ihm stört das ja nicht. Der hat ja SpaceX und auch X die Plattform. Nach X, was heute PayPal heißt. Wirklich? Du hast ja gemeint, dass es gab eine Bezahlplattform, die X hieß und dann irgendwann mussten sie es zu PayPal umbenennen. Habe ich das erfunden oder ist das so? Du hast es mir erzählt. Das kann dann gut sein, dass es erfunden ist. Und dann habe ich nachgeschaut und du lagst fast richtig. Fast? Was? Du hast gesagt irgendwie,
er wollte die Bezahlplattform X nennen, aber im Endeffekt wurde es dann zu PayPal. Und Aber wo ist das hieß falsch? Nein, es hieß wirklich X am Anfang. Und dann haben sie es umbenannt. Okay. Das ist kinda funny. Ja, aber es war zu der Zeit, wo... Mildly funny. Es war zu der Zeit, wo noch niemand im Internet War? online gezahlt hat. Gezockt hat wahrscheinlich. Oder gezockt. Auch. Ja, crazy as crazy can be, kann ich da nur sagen. Ah. Ich schau mal meine Themen, was ich so Weißt du was? Ja. Da kann ich gleich eine Trope raushauen. Wenn nicht sogar 2. Wenn Oder nicht 3. Nein, 2 reicht. Okay. Und zwar BLB vor 10 Jahren. Weißt du, was da war? Da kam nämlich actually ein Video raus. Das hast du mir erzählt. Wann habe ich dir das bitte erzählt? Also nein, ein Format, was vor 10 Jahren produziert wurde, hast du mir gesagt. Wann? Das habe ich dir beim letzten Stream gesagt. Das ist ja dann outdated. Das hast du mir vor 2 Stunden gesagt. Echt? Kann ich mich null dran erinnern. Der Spielhallenkritiker. Ja, okay, das stimmt schon, aber das war im September. Das war nicht literally heute vor 10 Jahren. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Okay. Da ist ein Unterschied. Das ist genauso wie wenn man sagt Perceived Temperature und Actual Temperature. Ja, stimmt. Gefühlte Temperatur. Ja. Gib mir einen Tipp. Es ist kein Vollpreisvideo, es war ein Compilation-Video, was vor 10 Jahren rauskam, am heutigen Tage. Compilation? Ja. Jahresausgaben? Nein. Was gab's noch für Compilation? Wow. Entschuldigung. Was gab's noch für... Apropos Jahresaufgaben oder Jahresauflagen. Es kommt ja eigentlich bald das BLB Anniversary. Wie viele Jahre gibt es uns jetzt? 13? Ja. Something like that. Ja. 13 Jahre BLB kommt auch nächstes Monat. Haben wir irgendwas geplant? Nein. Okay. Krank. Boah, vielleicht tun wir dann wirklich BLB-Movie finishen bis dahin. Ja, das wäre ja so lustig. Weil wir Obwohl haben ich das eigentlich für die Homeparty vorgesehen habe. Oh. Okay. Als ein Filler-Format. Okay, ja, da bin ich gespannt. Aber was kam vor 10 Jahren raus? Eine Compilation? Goldrichtig. Irgendwie die Mani-Momente? Es sind nicht die Mani-Momente. Die Onjo-Momente? Nein, es sind nicht die besiegten Bosse? Nein, es sind auch nicht die besiegten Bosse. Boah, dann brauche ich noch einen Tipp. Noch nicht die besiegten Bösser. Ein Mafia-Boss. Oh nein, ich glaube, wir brauchen jetzt einen Mafia-Boss. PB&J. Letztens beim Prater-Catchen fragt mich einer der Promoter, ob ich PB&J noch kenne. Und ich sage, ja, natürlich kenne ich PB&J noch. Aber anscheinend kannten das die anderen nicht, die da gerade zugegen waren. Ich war ein bisschen... Ich war nicht weirded out, dass er das fragt. Ich war weirded out, dass es die anderen nicht kannten. Für mich ist PB&J tägliches Brot eigentlich. Das ist so, wie du dir einen Butteraufstrich machst jeden Tag, schaue ich jeden Tag PB&J Otter. Oh, du magst Erdnussbutter mit wie sagt man Jelly? Jam. Marmelade. Marmelade. Erdnussbutter, Marmelade. Also heißt die Show auf Deutsch eigentlich Erdnussbutter und Marmelade. Otter. Ja, oder? Okay, ja. Ja, da hast du mal wieder recht. Es gibt einen Shortcut. Shh. I think this might be it. So ein Shortcut? Kann ich da mit dem Fahrrad durch? Ja! Ja! Ja, kannst du. Kannst gegen die Einbahn fahren. Ihr könnt mich mal einschalten. Ich habe wie einfach sinnlos sein Vater. Entschuldigung für jetzt diese Phrase. Aber wieso hat er dich wegen PB&J Otter gefragt? Ja, nur ob ich das kenne, ohne Wenn und Aber. Einfach nur so. Don't worry about it. Please don't worry about it. Okay, aber welche Compilation? Gib mir noch einen Tipp. Ja, also es ist eine Compilation von anderen Videos, die wir gemacht haben, ob du es glaubst oder nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein unnötiger Ratschlag jetzt. Aber es ist eine Compilation nicht von Let's Plays oder Streams, von was anderem. Das ist, glaube ich, ein besserer Tipp. Na, Fergie-Marathon gibt's nicht.
Nein. Ich weiß nicht, ob du das Video überhaupt noch im Kopf hast, dass das mal existiert hat. Okay, dann... Probably ist es irgendwo somewhere im Hinterkopf. Oh, hoppala, das wollte ich nicht. Dann gib mir noch einen Tipp. Es ist eine Compilation von Footage aus den Live-Action-Videos. Also von Fergie, aber auch von K12. Bossfights. Ich meine, das ist keiner richtig. Aber kannst du es noch besser formulieren? Einfach Kampfszenen. Ja, genau. Alle Kampfszenen Okay, aus wow. K12 und vorgeschrieben. Das Video kam vor genau 10 Jahren. Wow, okay. Kennst du das Video überhaupt? Ist sehr grob. Also irgendwie kommt mir dieses alle Kampfszenen bekannt vor, aber ich habe das wahrscheinlich auch schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Tja, Ja. so sind die Jahrzehnte. Sie streichen vorbei und streicheln dich dabei. Ja, Meister der Butterstreiche hat da auch. Meister der Butterstreiche. Typisch André. Typisch Andrö. Wolltest du noch Andreas. eine Sache sagen zu vor 10 Jahren oder so? Du hast ja 2 Sachen Was ist das für eine ankündigen wollen. Waffe? Die Waffe ist super. Wolltest du mir 2 Ja, aber das andere ist was ganz anderes. Und zwar die BLB Traumstunde. Ich hatte einen Tombi-Traum. Du kennst ja mittlerweile Tombi 2 auch in- und auswendig. Ja. Also kennst du sicher noch die Stelle in der Bergwerkstatt, wo du die Bergwerksglocke findest. Ja. Da ist es so ein Zaun und den kannst du erst zerstören, wenn du den Hammer hast. Und ich habe geträumt, es kommt ein Tombi-Remake und da hat der Zaun immer Löcher. Das heißt, du brauchst den Hammer gar nicht. Aber wenn du die Bergwerksglocke, die Truhe öffnen willst, dann kommt eine Cutscene und die Kamera pannt so nach oben, da wo die Bahn ist. Und da steht Evil Tombi. Und Evil Tombi sagt dir, hey! Und sagt dir, er wird Tabi zuerst finden. Und er wird sie retten und dann wird sie nur in ihn verliebt sein. Das fand ich echt cool, die Idee, dass es im Tombi Remake so ein extra Plotpoint noch gibt, dass du so einen Rivalen-Charakter hast, der nicht wirklich böse ist wie die bösen Schweine, aber der trotzdem halt so ein, ja, einfach so ein Rival ist zu dir. Aber ein Klon? Nicht interesting. Nein, das ist kein Klon, das ist ein anderer Höhlenmensch von wahrscheinlich in einem anderen Höhlenmenschen-Tribe. Okay. Und der schaut auch genauso aus wie Tom, der hat auch rosane Haare, aber seine Augenbrauen sind noch dicker. Also ein bisschen wie Fake Crash. Ah ja. Ja. Und ich wünschte, es wäre real. Aber es ist unreal. Ja, Unreal wie die Unreal-Engine. Okay. Kommt da noch ein Save Point? I hope so. Ich hatte leider nur einen Traum vor Wochen, den ich aber auch leider wieder vergessen habe. Okay. Also gehe ich leider wieder leer aus in dieser BLB-Traumstunde. Aber kannst du zumindest sagen, ja, endlich Wochenende. Ja, endlich Wochenende. Hey! Hey, apropos Hey, du kennst ja noch Hey. Von dem YouTuber, den ich dir jedes Mal empfehle, der heißt Ave. Der hat ein neues Video gemacht, das heißt How SpongeBob Lost Its Underwater Identity. Ich finde, das ist ein guter Watch. Das ist meine Videoempfehlung für diesen Stream. Und Weil er hat halt recht einfach. Es fühlt sich wirklich nicht mehr nass an, der SpongeBob. so werden die Unterwasser-Tropes irgendwie gar nicht mehr angesprochen. Oder Ja, wie? Blubberblasen, das fängt an bei Blubberblasen. Die Transition haben sie entfernt. Wahrscheinlich gibt es die Transition noch, aber ich hatte schon so. es gibt, glaube ich, weniger einfach so random Blubberblasen, die einfach da sind. Boah, die Gegner machen mich nervös. Ja, im Unterbewusstsein weiß anscheinend niemand mehr, dass es das Ganze im Unterwasser spielt. Im Unterwasser. Im Unterwasser. Ja, endlich Unterwasser. Ja, endlich. Ich war jetzt bombe ich einfach alles. Bei Tor kannst du Sachen bomben, wenn du keinen Bock hast. Das geht bei Blaster Master aber genauso. Bitteschön, schau. Einfach weg. Weg mit dem Speck! Hast du heute Speck genossen? Ich habe heute Schinkenfleckerl genossen. Haben sie dir geschmeckt oder gemundet? Um ein Unwort zu verwenden. Eher ersteres.
Erstes. Ah, da ist ja der Blödsinn schon wieder. Ich hab das vergessen. Ja, Full Kill Leaves 1990 habe ich mir vor ein paar Wochen auch angeschaut. 1990. 1990. Du meinst Full Clives 1990? Okay. Ja. Was kann ich als nächstes rausholen? Vielleicht irgendeine Kalligraphie oder wie man sagt? Eine Kalligraphie. Kalligraphie, ja. Ja, ui, meine lieben ja Brois. Eine Schneck! Das hat nicht mal einen Namen. Der ist auch kein Boss. Das ist einfach nur Bob der Baumeister. Bob der Baumeister? Bob der Baumeister! Bob der Baumeist! Bob der Baumeist. In einer Alkali-Folge sagt sein älterer Bruder einfach so: Bob der Baumeister! Warum sagt er das? Weil er, keine Ahnung, angeschrien wurde vor ein paar Sekunden oder irgendwas. Oh, der Psychoboss. Den Psychoboss habe ich auch mutantisch gefunden, aber es fühlt sich ganz, ganz anders an für mein Gespür, wo die Gefahr für dich besteht. Jason, du redest nur irgendwas. Ja, und wem interessiert's? Na, dich vielleicht? Oder bist du tot? Sag schon. Weil ich mache mir viele Sorgen, Fred Feuerstein, um alle und auch um nichts. James Bnot, alles oder nichts. Pfoten weg von Justin Claude. Justin Claude. Ich habe ihn gestunlockt, aber nicht ganz. Nicht ganz gestunlockt, nur gelockstunt. Aber der Boss folgt einer einfachen Philosophie, wie der Idiot einfach mein Decoy attackiert, statt mich. Ich bin vielleicht auch noch da. Aber er checkt es nicht mal. Dein Decoy ist halt spannender. Ja. Schau, easy. Jetzt kommt ja die zweite Phase, die war jetzt auch nicht super schwer. Aber jetzt bin ich gespannt, dadurch, dass wir alles haben. Und ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht actually doch was übersehen. Er hat keinen Zweck. Ich bekomme keine Luft. Hoffentlich geht es Jason besser als mir. Aber es sieht so aus, als wäre der Mutantenlord noch stärker denn je. Das darf es nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Aber den kennen wir schon. Aber diese Schere hat so ein Dingens, was ganz zu schweigen einen neuen Gestalt hat. Weißt du, dass diese Gestalt eine Mutantenlord ist? Diese hochintelligente. Und ich kann aber dennoch nicht aufgeben oder Erde und Eve beschützen. Genauso wie Adam und Eve. Adam und Eve. Neu geföhnt, neu verfilmt. Der M-Herrscher. Wie besiegen wir den nochmal? Warte, ist es ein anderer Boss jetzt? Weil die Attacke kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor. Nein, ich glaube, das müsste dasselbe sein, oder? Das ist doch ein Problem, dass der wieso keinen Schaden kriegt. Wenn er grün ist, geht's, oder? Nein. Die Attacke kenne ich. Das kenne ich von irgendwoher. Okay. Vielleicht kann ich ihn nur mit Granaten attackieren? Oh, ups, das wollte ich nicht, aber anyways, here we go. 1000 Visiere. Ja, es geht! Also ja, schau, jetzt ist er vulnerabel. Sein Lebenswerk ist hin. Sein Lebenswerk. Machen wir das. Vielleicht ist er nur durch Sekundärwaffen. Die Attacke, though. Die werden immer größer, die Katamaris. Schau, trotzdem easy. Aber ich hoffe, es kommt jetzt Phase 3, weil wir haben 100%. Also, I would hope so. Tja, Eva, hast du irgendwas gehört? Generell? Jason, ich kann dich nicht hören. Hör mich vielleicht eigenermaßen bitte. Als die Übertragung ausfiel, scheint es teilweise gut zu gehen, was halt eine Erleichterung ist. Ja, shut up. Wie geht's dem Mutanten dort? Ja, irgendwie geht's dem gut. Ich muss ihn aber irgendwie auch besiegen und seine Augen zerstören und hoffentlich ist das jetzt endlich alles gewesen. Du Scan, du Nachsehen, du Vorsichtshalber, du alles. Kannst du nichts mehr finden? Jason, genau wie ich dachte, kann ich wirklich nichts mehr finden. Irgendwie nichts mehr finden? Bist du überhaupt noch in Ordnung? Nein, gar nichts. Es ist nur eine
ganz kleine Spur zu finden, die zum Mutantenort führen könnte. Ich verstehe nichts. Ist jetzt der Kampf komplett sinnlos gewesen? Wohl oder übel. Jason, dieser Planet wurde gestürzt. Nicht ich wurde gestürzt, du wurdest gestürzt, Fred. Sophia, hast du es nicht geschafft? Das Lied wird schneller. Was bedeutet, dass das Lied schneller wird? Wieso wird das Lied schneller? Sophia scheint ein Playback-Issue zu haben. Vielleicht hat sie einen Obelix gefunden. Wenn du ihn hier findest, dann werde ich auf dich warten. Du meinst Obelisk. Ich gehe jetzt deswegen schon auf den Weg wegen deiner Aussage. Wegen deinem Versprecher. So, wenn jetzt einfach nochmal das Ending kommt, fände ich das wunderschön. Naja, so wunderschön, naja. Ich würde schon wieder auf die Oberfläche gelangen, um sternenübergreifenden Nachthimmel zu empfangen. Da lachen beide im Dialog. Danke für diesen sternenübergreifenden Nachthimmel. In ihm werde ich für immer nur mich sehen. Ja, dich sehen. Hier halt das auch aber richtig, weil ich kann dir einfach nur teilweise helfen in diesem Sternuniversum. Jason, du hast für mich nichts getan. Ich habe auch nichts abverlangt, also ist das wohl zu erwarten. Aber eine Sache erwarte ich dennoch von dir. Was? Plötzlich wurde uns beiden jetzt irgendwie ums Herz ein bisschen wärmer. Und irgendwas schloss fest in die Arme, auch wenn ich Augenblick sagte. Eve auch. Und worum geht's da eigentlich? Jason, ich muss fortan damit beschäftigt sein, Planeten zu beschützen. Was? Was willst du überhaupt damit sagen? Dass mir jede Energie entzogen wurde, vielleicht? Und mir auch wummrig wurde? Was geschieht mit mir und dir? Dir wird wummrig. Jason, ganz ehrlich, wir haben jetzt keine Zeit, bewusstlos zu sein. Was meinst du, wir haben keine Zeit dafür? Nur weil alles schwarz wurde und auch alles wärmer und dann verlor ich irgendwie das Gleichgewicht. Das letzte, was ich noch brauche, ist irgendwie ein Morsecode. Da brich ich ja glatt in Tränen aus. Es tut mir sowas von nicht leid, Jason. Ich weiß, dass es dir nicht leid tut, aber warum betest du mich deswegen an? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mutantenchor... Wir wissen doch nichts drüber, also vergiss es. Die ganzen Messwerte sind falsch, Sophia ist auch irgendwie inakkurat gebaut. Alles Energie, alle Einsätze komplett nutzlos. Ich kann diesen Gedanken nicht ertragen, den gefährlichsten Gegner im Kampf gebracht zu haben. Ich weiß, dass ich egoistisch bin, aber ich musste das... Jason? Ich musste dich unterbrechen, deswegen bin ich egoistisch. So. Ich muss los. Eve, wieso singen wir Bernhard? Ich erinnere mich gar nicht an die Lyrics und auch nicht an den Planeten von Bernhard. Also habe ich so ganz traurig ausgesehen, aber die Erinnerung zerfetzte mich und das Herz auch noch. Und ich blickte rauf und stellte mein Herz fest. Sophia stellte ich auch fest. Und sie war weg, Eva war weg. Es nützt nichts, wenn alles weg ist. Das ist ja klar. Und als mir dann einfiel, dass ich etwas gesagt habe, und zwar, dass die Erde existiert, die gibt's mal, und sie wurde dann plötzlich zerstört. Oh, blöd. Quiek. Quiek? Anscheinend hat Eve Quiek gesagt. Quiek. Was soll dieser Quiek, Kumpel? Du nichts. Quiek. Als würde er mir Quiek sagen. Und ich muss ihm auch noch folgen, dass der Fred einfach weghüpft. Was quiekst du mich noch an? Bemerkst du, dass du im selben Ort da weiter herum quiekst, während wir am Anfang unserer Reise zu diesem Froschloch gesprungen sind in dem Wurm, wo alles in der Welt plötzlich ein Morsecode von Quiek. Und Fred öffnete den Mund und die Luft zirkelte ein bisschen herum. Was? Hey, was ist denn los? Das Zittern wurde zittriger, deswegen erschien ein seltsames Loch wie aus dem Nothing.
Ist es ein Mensch oder ist es ein Frosch? Ach ja! Freds Fähigkeiten ist das Erschaffen von Wurmlöchern, damit er direkt zu nichts zurückkehren kann. Das Wurmloch wurde immer kleiner, als das Wurmloch seine volle Kleine erreicht hat. War am Anfang nichts zu sehen. Das ist doch nix. Neue Sophia in Blau? Das sieht aber wie Josef aus, aber irgendwie anders. Die Fahrerkabine öffnet sich noch nicht und er ist plötzlich ein Panzer. Ist es eine Art Weiterentwicklung? Die Sophia, der Josef 0, erscheint ziemlich leistungsfähig und Sophia die dritte gewährt haben. Bist du? Blastergewehr, Authentifizierung abgebrochen. Wir wechseln zum Autopilot und steuern uns automatisch. Was automatisch? Eine Nachricht? Ich verstehe die Nachricht noch nicht, aber immerhin weiß ich, was ich zu tun habe. Fred, kannst du noch Löcher zaubern und Sophia auch und Ives auch? Wir haben keinen Zufall zu verlieren. Tweak? Ich verlasse dich auf dein Quick. Stabilität. Ja, schau. Oh. That's what I'm talking about. Wo binäre ich hier? Als ich in diesem Wurmloch einen selbsternannten eine Mischung aus vielen verschiedenen Mischmasch auf dieser Erde, was läuft. Und ich bin gelandet und alle anderen nebenbei auch. Wow, man kann nach links! Wow. Er hat jetzt ein After-Image und er kann immer noch fliegen. Josef! Das ist sein normaler Schuss jetzt? Das ist jetzt sein normaler Schuss. Das auch. Wow. Wurdest du auch von dem gespoilert? Davon wurde ich nicht gespoilert. Ich wurde gespoilert, dass es eine Area 9 gibt. Darauf bezieht sich meine Spoilerung. Aber nicht Area 51, oder? Schauen wir mal nach. Nein, es ist tatsächlich nicht Area 50.1. Aber kann ich auch noch rechts, bevor ich jetzt da irgendwas mache? Was hältst du von 5010 HW erlöse uns? Ist es so ein Marine-Codewort? Ja. Krass. Da gehe ich nicht lang. Da gehe ich erst gar nicht lang. Da gefällt es mir hier deutlich besser. Apropos Marine-Auslöscode, da war ein urwitziger Joke in Johnny English 3, wo eben sein Marine-Auslöscode involviert war. Mhm. Aber das wäre ein bisschen Spoiler für den Film. Du kannst den spoilern. Okay. Weiß ich, Johnny English wollte irgendwas machen. Irgendwie den riesen Datenraub verhindern von irgendeinem Tech-Riesen. Tech-Riese. Und er wollte irgendwie nur die Marine anrufen, um irgendwas zu sagen. Aber aus Versehen ist er... Also... Er wurde auf einer, auf einer Warteschleife weitergeleitet. Eine menschliche Warteschleife. Ja, wo ein echter Mensch spricht fürs Weiterleiten. Aber die Person, die menschliche Weiterleiteschleife führt, muss halt schnell weg und hat den Hörer halt auf den Tisch getan. Und da war auch ein anderer Hörer, der irgendwie direkt mit der Marine verbunden ist. Und ich wurde gerade angerufen, deswegen habe ich den Faden verloren. Classic Anruf. Ich glaube, das war jetzt die Marine. Nein, dann war die Marine auf den anderen Hörer und Johnny English auf dem anderen. Mhm. Und die Marine hat halt ständig nur irgendwas rausgehört. Und Johnny English schreit dann die ganze Zeit irgendwie so ein Codewort. Und hat dann aus Versehen eine Rakete von der Marine ausgelöst und die Welt gerettet. Also ganz unabsichtlich. Genau wie hier. Das ist typisch Mr. Bean. Was mit Erde, nein nicht mit Erde, aber halt voll Damage. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt beinhart den anderen Weg. Das kann ich alles zerstören, oder? Sixt. Auch gar nicht engagen mit dem Level-Design. Mit dem Level-Design. Was ist dein Lieblingslevel in einem Videospiel? Eigentlich jetzt das hier. Das hier? Ja.
Krasse Ich glaube, ich habe irgendwann mal erwähnt, dass die roten Stacheln aussehen wie die Sternenstücke. Wie die Sternenstücke aus Pokémon. Die haben. Jetzt mache ich's, pass auf. Planetenklatscher. Wenn der jetzt nicht dead ist, schau, der ist mausetot. Einfach der Area 7 Boss hier als normaler Gegner, als wäre nichts. Das ist ja wie bei Risk of Rain 2. Denen ist alles egal jetzt mittlerweile. Wow! Das ist jetzt wirklich Risk of Rain. Passiert das auch bei Risk of Rain? Das ist ja unter Wasser! Ich check's erst. Jetzt kommt's mir erst. Kranke Welt. Recht cool. Durchgedreht. Okay, what is Meg's opinion on this game? Are you still with us? Or did you say Blaster Master? More like I don't like it, Master. Gib Check für den kranken Witz. Sein Bottomless Pit. Aber ich glaube, da oben so ein Boss. Ich glaube, der Fried Chicken ist immer noch nicht fertig. Also. Kentucky Fried Chicken und der Pizza. Aber was ist dein Lieblings? Refresh mal den Chat. Vielleicht wurden wir Teil einer Endlosschleife. Oh, ich schaue am Handy einfach den Chat nach. Ja, natürlich am Handy den Chat nach. War das ein Save Point oder nicht? Der Fallenstelle! Den gab's aber auch schon mal. Ich bin jetzt unintrigued. Fallenstelle! Den gab's aber auch schon mal. Wie cool ist es? Von 1 bis B. A. Also, A meinst du? Also wenn du hexadezimal denkst, ist A die zweitbeste Wertung. Wirklich? Ja. Bist du dir ganz weil da zählt man sicher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. G? Nein. Was ist... Oh. Den attackiere ich jetzt. Mit all meiner Kraft. Kennst du die Marke Kraft? Nein. Achso. Kraftfoods? Ja, ich weiß schon. Kraftfood. Da weiß ich wieder. Ja. Da bin ich wieder ganz bei dir. Der hat jetzt einfach urviel HP und keinen Sinn, oder? Ja, es macht einfach. Ist das Ripperoo? Ist das Ripperoo? Ich weiß, was ich jetzt mit diesem Ripperoo mache, wenn jetzt die lilane Version kommt. Sieht für mich jetzt aus wie eine Lavalampe. Ist mir jetzt egal. Schau. No Scope, nein, Quickscope. No Scope 24 war das jetzt. Ja. Das sieht für mich wirklich aus wie eine Lavalampe. Wo die Halterung vielleicht ein bisschen kürzer ist. Du meinst eine Lavierlampe. Oder eine Lavurlampe. Eine Lavu-Lampe. Lavu-Lampe? Ja. Stell dir vor, wie cool wäre das bitte von 1 bis 10? Naja, 2. 2? Es gibt immer noch Lavalampen zu kaufen. Ich glaube, wo habe ich es gesehen? Beim Müllmax oder so? Wieso sollte es die nicht mehr geben? Weil die längst vom Trend ausgestorben sind vor 2 Jahrzehnten oder so. Das sagst du ein oder 2 Jahrzehnten. Aber ich finde, Lavalampen sind ich persönlich bin Lavalampen-Fan. Ästhetisch sehr cool. Schau, jetzt mach mal die Spaßstrategie. Schau, alles wird kaputt. Alles wird passieren. Schau, und jetzt haben wir den Super. Jetzt haben wir den Superman. Also ich dachte, du meinst den Kraftstoff-Super. Mhm. Es gibt ja auch Kraftbier, aber es gibt auch Kraftnudeln. Also, pick your poison. Kann ich da sagen. Die Poison-Kraftnudeln würde ich gerne essen. Mhm. Was ist das Giftigste, was du regelmäßig isst? Was? Nur ein bisschen Leben? Ja, Leben habe ich auch schon. Aber ich möchte etwas Besseres als das. Bitteschön. Hast du? Das ist ein Boss Rouge. Ein Foto? Foto, Mann. Ich glaube, das ist der Fotograf. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Sag niemals zum Fotograf Cheese.
Wieso ist aber ein Wasserfilter drüber? Das war doch nicht unter Wasser originally, dieser Bossfight. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen so ein Fehler. Ein Wasserfehler, meinst Wasserfehler. du? Aquaplaning? Aquaplaning oder halt so ein Wasserzeichen. Weißt du, wenn du mal mit jemandem im Auto fährst und der leidet unter Aquaplaning und rutscht aus, dann kannst du sagen, ich habe den Joke vergessen. Oh. Nein, das war nicht der actual Joke. Irgendwie so, dann wow! I told you so. Ich hatte irgendeine gute Punchline jetzt dafür. Ah, you didn't aquaplan this through. Kannst du ihm dann sagen. Gib Jake für den Joke. Kann ich vielleicht auch mal einen Prios haben oder zumindest einen Brioche-Kipferl? Wieso so ein Boss-Rush? Wieso? Ich mag Boss-Rusher nicht. Muss jetzt ernsthaft gegen alle Bösser im Spiel nochmal kämpfen? Mit Wasserfilter diesmal. Mit Wasserfilter? Das hat doch keinen Sinn. Wo ist der Sinn darin? Der war Liebe Crystal Dynamics Spiele. Ist im vorigen Raum Company. geblieben. Der Sinn. Mhm. Na, dann hau ich ja mal noch ein Thema raus. Okay. Solange du kein Hauchler bist. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Mach jetzt keinen Zauber, sagt man ja auch. Also ich kann bestätigen, ich mache keinen Zauber. Aber ich war in einem Burgerladen drin und weißt du, wie der heißt? Burger ist da. Nein, das Burger ist da. Nein. Sondern? Es ist auch so, das ist so ein... das ist ein Stami. Das ist ein Pan, der Burgerladen. Basiert auf was Österreichisches. Habibi und Havara. Nein. Havara und Habibi. Nein, ich gebe dir einen schnellen Tipp. Okay, aber schnell. Was sind so die Verwandten von den Babenberger? Von den Babenbergern. Ich weiß nicht mal, was Babenberger überhaupt sind. Die vor hunderte von Jahren. Die Schwaben, meinst du? Nein, in Österreich, nicht in Deutschland. Die österreichischen Schwaben? Ja. Yo, let's melt it! Wow. Let's melt it! Yo! Oh. Der macht mir das Leben zur Höhle. Aber Der macht mir mein Leben zur Höhle. Kannst sogar die Stacheln einfach verbrennen. Ja. Who needs spikes? When you got spokes. Also denk an die österreichischen Schwaben, wer waren das? Die Habsburger meinst du? Ja, und wie heißt der Burgerladen? Habsburger Burger. Habsburger. Habsburger, ja. Das ist ja schlimmer als Hercules. Ich hab total vergessen, dass es den Joke gab. Ich habe jetzt eine ernste Frage an dich, die Österreich-themed ist. Ja. Ah, da oben, der hat eine Health Bar. Ich denke die ganze Zeit, der hat keine Health Bar, der hat nur ganz viele Noppel. Aber der hat eine Health Bar. Da oben rechts. Siehst du das? Der hatte eine Health. Hatte eine Health Bar. Doch damit ist jetzt Schluss. Schau, ich habe eine Österreich-Frage. Ja. Kennst du die Blechelse? Das ist eine Deutschland-Frage. Ah, okay. Da liegt mein Fehler. Schlüssel 3! Halt die Klappe, irgendwo in dieser Paralleldimension. Yeah. Okay, cool, das freut mich. Aber es ist so ein Get all the keys kind of Level. Ja. Not a fan. Aber I don't have to be. I Das can heißt, du be musst- anything but. Das heißt, du musst einfach nur überall hin. Ja. Kann ich dazu nur sagen. Also was ist mit der Blechelse? Ich habe gegoogelt Blechelse, ich habe nichts gefunden. Und dann wusste ich nicht, ob es eine False Memory ist. Das ist eine Correct Memory. Aber wer ist das? Das war Alisa Palmer, die Stimme der Deutschen Bahn, die mittlerweile ersetzt wird durch Heiko Greuel oder so. Heiko Greuel? Greuel oder Grauel, ich weiß gerade nicht. Grauel. Und das war einfach... Das die eine ist nicht besser als Bahnhofsstimme. das andere. Es ist einfach die Blechelse, wie sie so genannt wird. Die Alisa Palmer, die war halt eine Bahnhofsstimme in der Deutschen Bahn. Und jetzt spricht sie halt nicht mehr dort, sondern stattdessen
bei Phineas und Ferb, die Mutter. Wirklich? Ah ja, das wusste ich sogar. Es ist jetzt der Pilot von Phineas und Ferb rausgekommen. Ja, Hast du das mitbekommen? ich habe sie sogar angeschaut. Da heißt er nämlich nicht Doofenschmitz, sondern Metal-Schmirz oder sowas. Gell? Achso, meinst du wirklich das Pilot? Ich dachte, Ja. Achso, ich dachte, du meinst das Pilot von der neuesten Staffel, die ja vor ein paar Wochen rauskam. Davon weiß ich nichts. Okay, weil die Serie hat ja, keine Ahnung, in 2000, keine Ahnung, 14 oder so geendet oder so. Und war halt ein cooles Finale mit viel Meta und Lore und das alles. Und jetzt vor ein paar Wochen haben sie tatsächlich die Serie wieder belebt. Mit Staffel 6 oder so. Was halt sehr cool ist. Boah, das ist ätzend, dieser Tunnel. Aber vom Pilot habe ich hingegen nichts mitbekommen. Der kam ernsthaft raus jetzt. Dann notiere ich mir das, weil das will ich mir auch anschauen. Ja, das ist echt funny. Also, er heißt Metal-Schmirz im Pilot. Ja. Ich glaube, ich soll hier nicht hin. Aber ich dachte schon, die erste Folge ist schon Pilot genug, weil zum Beispiel das Doofenschmirz HQ war auch irgendwie ganz anders. Nicht Pilot genug für mich. Ja, für mich ist es schon sehr Pilot, wenn das Iconic-Gebäude, das super Iconic-Gebäude so ganz anders ist. In das, der ersten wo er wohnt? Ja. Kann ich da nach rechts? Weil die Map implied das so ein bisschen. Naja, wohl eher nicht. Warte, Original Page. Da stand irgendwas mit 1999, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so. Ja, 2011. Da wurde ewig dran gearbeitet, bis das mal gegreenlightet wurde von das ist ja krass. Ja. Das wurde an alle gepitcht, auch an Cartoon Network. Auch an Deke. Und an all die anderen Mitbewerber. Aber wo in diesen allen Welten bin ich gerade? Weil ich bin mit Hilfe von Fred Feuerstein in die Vergangenheit gereist. Eve sicher nicht. Sophia vielleicht. Ich reiß mich zusammen und Sophia hoffentlich auch. Ich muss nur sicherstellen, dass ich alles nicht übersehen habe. Und auch nicht überlesen. Ja. Wäre in dem Fall von Vorteil, sage ich. Definitiv. Mal. Ist da irgendwas? Nein. Mir fällt an, die Area erinnert mich an die eine Area von La Mulana 2. Du weißt welche. Gib Jake. Die hieß Gate of the Dead, glaube ich. Ja. Ja, es erinnert mich an Gate of the Dead. Da war dasselbe Prinzip. Man hat dieselbe Farbkulisse und noch so einen Background, wo etwas rotiert. Schau, siehst du wieder, was rotiert? Man hatte literally das. Ich musste hingegen an, keine Ahnung, PMD 2 denken. Du meinst Pokémon The Mystery Dungeon 2. 2. Erkundungsteam Himmel. Zum Teil an die Albtraumwelt und zum Teil an sehr Late-Game-Welt, die ich gerade nicht weiß. Late Game oder Delayed Game? Delayed Game. Ich glaube so kurz vor Palkia oder so. Okay. Ich habe gut zu wissen. Ich habe natürlich auch wieder Bock bekommen, PMD als Streamspiel vorzuschlagen, aber ich weiß nicht, ob den ersten oder den zweiten Teil. Hier brauchen wir die Schlüssel, oder wie? Wie viele hast du? Einen. Offensichtlich brauchen wir 3. Das ist... Was, wenn du einen Universalschlüssel hast? Wenn ich den irgendwo herkrieg. Aber wo kriege ich den? Na, frag den da oben. Ich frage ihn mal. Hallo, weißt du, wo ich den Universell... Der schießt, ne? Dann pfeife ich drauf. Schau, die anderen habe ich noch nicht. I guess, hier wird der Final Boss sein. Und ich habe damals schon gesagt, merkwürdig, dass der Original Final Boss aus dem Original Blaster Master nicht existiert in dem Spiel. Der Original Boss hat ja 2 Phases und die zweite Phase ist hier die erste Phase von dem Final Boss. Ich frage mich, ob ob die erste Phase von dem Original Final Boss hier der Final Boss ist. Boah, das bleibt zu hoffen. Aber ist da schon Alarm? Ich weiß nicht, was der Alarm will von mir.
Ist das eine Notification oder? Vielleicht ist auch nur Testalarm. Das kann sein. Kann auch sein. Die Wahnsinnigen testen das ja viel zu oft. Wow! Das war Knupp. Ich persönlich esse jeden Tag Knuppis mit Milch. Mit Milch. Es ist mitunter eine meiner Lieblingsspesen. Was bedeutet der Alarm, bitteschön? Ich verstehe es einfach. Ich dachte ohne Spesen. Ohne Spesen? Ich sag nur, jeder wie er will. Raupe. Einmal Raupe und einmal Serapendra. Oder vom Planeten Serapendra kommt eine kolossale Schöpfung. Weißt du, von wo das ist? Nein. Von unserem nächsten Streamspiel, und zwar Ratchet und Clank. Der Planet ist Serapendra. Cerebella, glaube ich, heißt der Planet. Okay. Ich hau mal ein random Thema raus. Hau raus. Und haut raus. Ja. Vor ein paar Wochen gab es die PlayStation Live, oder wie die PlayStation Direct heißt es. Wie die PlayStation Direct auch heißt, ja. The Choice of Play, oder wie das heißt. State of Play. Du verwechselst mit den Kids' Choice Awards, glaube ich. Es gab so ein Announcement, die vielleicht interessiert, aber es geht nicht um ein Spiel, sondern um Hardware. Hast du es mitbekommen? Honestly? Nein. Willst du raten oder soll ich es einfach sagen? Warte, ein Spiel wurde announced? Nein, Voldemort. Ein Versuch war es aber wert, oder? Was sagst? Nein, es geht um Hardware. Hardware, Notwehr. Ja, gib nochmal Jake für den Joke. Adventure Time mit unserem Hund. Dringt immer in neue, fremde Welten ein. Aber was machst du jetzt? Try it again. Yo! Sixt. Es ist möglich. Coca-Cola Zero Light. Zero Light. Also irgendein krasses Spiel wurde announced, sagst du? Nein, das ist nur Hardware. Also Switch 2. Switch 3. Nein, in der PlayStation direkt. Achso. PSP 2. Nein. Zählt nicht die PS5 Live oder wie dieser Portable Stream Device heißt? Ein Handheld, maybe? Nein. Nein! Oh nein! Harte Schale, normaler Kern. Normaler Kirby. Nein, maybe Meg knows which, because my employer, Mudkip's right here, he just told me they announced a new thing in the PlayStation State of Play, and I have to guess what it is, but I can never guess what it is. And it's about hardware. It's about hardware. Which could it be? What could it be? But yeah, Secret Mac just wrote, should have yelled Timber for that death. Timber! Was ist das? Is this a reference I don't understand? Timber? I only partially understand. Isn't it like the Baumfeld in English? It's the thing the people yell. I get it. Yeah, because Scott the Was made a video about board games as video games, and he played like I think Jenga on the Wii, and the announcer yelled Timber when the Jenga tower is about to fall. That sounds... And that's where I remember this yell. Der hat doch viel Leben verloren. Ja, ich weiß nicht, wieso ich gut war und dann war ich schlecht. Da muss was passiert sein. Ganz am Anfang habe ich ihn voll geplättet. Ja. Am Anfang warst du like
Ich bin zu gut für das Spiel. Ja, aber das damaged die noch irgendwie nicht, oder? Schauen wir nochmal. Doch, das damaged schon. Das damaged enorm. Und den Rest mache ich jetzt. Mit der Waffe geht das ja auch. But if I lose this weapon, it becomes a little difficult. Oh, ich brauche die Schatzkisten. Die Wortschatzkiste. In German, we say Wortschatzkiste, which basically means how many words you know. That's not a thing in English, I think. Boah, ich kann es nochmal machen. Oh. Ich flame den jetzt einfach. Die Lebensweise ist so schnell. But Secret Mac wrote, I have no idea. I play PC. Oh. That's crass, PC right? PC gamers. It's very crass. The worst kind of people. Gib Jake für den Joke. No, that's not true. That's just a I joke. think, I mean, both of us, we used to be console gamers. Happy console gamers, even. I grew up as PC gamer. Oh, okay. Then forget it. But I think nowadays I'm a PC gamer myself. Does emulation count as PC gaming? That's the big question. I don't think so. Okay. Then I'm not a PC gamer. And then I will never be a PC gamer. But do you remember the angry PC engine nerd? No. No, But I've heard of him. there was a YouTube channel named Famicom Dojo or Famicom Orange or something. And that was like a channel about two guys, one American guy and one other American guy who lives in Japan. Oh. And they do videos together despite both of them being like thousands of miles away or kilometers. How do they do it? They just switch around. And the Japan guy once was the angry PC engine nerd. Ah. And they mostly both talk about like Japanese hardware, specifically Funkensalamander. I don't even remember this boss. That's why Secret Mag wrote. Oh, I get it. This boss is a parody of the frog from the original Blaster Master. I remember the new tongue. But Secret Mag wrote, Oi, kein Hate für uns PC-Gamers bitte. Eide. 5? Wie unsere Schulnote. That's like... Funktioniert nicht auf Englisch, der Witz eigentlich, weil die Buchstaben haben. Yes, so there is 5 keys. I thought it was only 3. I mean, I like this game. So far, this game is 9 out of 10 for me. But actually, I have to admit, I'm not a big fan of this final stage so far. Maybe it will grow on me. Wie kriege ich jetzt bitte die Sophia zurück? Gibt es irgendeinen Sophia-Ruf? Kann ich die irgendwie Schau mal auf die Tasten. Ja, da kann der Frog. Der kann er quieken, oder? Kannst du ihn anrufen? Frosch? Aber wie? Aber gab es dieses Signal, was dir immer angezeigt wird mit Alarm und so, ist vielleicht ein Indikator, wo es kalt und warm ist? Weil ich bekomme ja ständig keine Verbindung. Eve wäre hoffentlich sicher. In Sicherheit. Oh yeah, I heard about them, wrote Secret Mag. Boah, wie rufe ich denn den Frosch? Schauen wir noch mal in die Spielanleitung. Normal. Sehr normal. Sehr normal. Ja, stell dich auf den Speicherpunkt, drücke X. That's it. Speicherpunkt gibt's hier. X. In meinem Fall Quadrat, oder? Oder X? Dreck. Und dann ist der Josef plötzlich da. Josef 9000 just called. He wants his Josef back. Josef. Okay, zurück zum Ratespiel.
Es geht um Hardware von State of Play. Okay, Sony announced a new hardware. We have to guess what it is. Is it something that I know of? I don't think so. Is it something that would impress me? I'm confident. Okay. PlayStation 6. No, that's too much. Okay. No! Wow. Wie er immer hoppelt. Doppelt gehoppelt. Maybe? You have to think smaller. But something you will probably like. PlayStation Portable sequel. And not smaller in the dimensions, but rather smaller in the impact or something. So is it something that you use? Is it like a Peripheriegerät for the PlayStation? You can 5. see it as a Peripheriegerät. Or can I use it with my PlayStation 4 because I don't have a PlayStation 5? I'm not sure if it's compatible. It depends. I mean, you have to try it yourself if it works or not. Is it something I would use? I'm sure. Is it something that you think I will buy? Buy, not sure, but if you own one, you will definitely use it. Huh. It depends on if this variant convinces you. Variant? Is it is it like an upgrade to something that already exists? I don't think so. I don't know if Sony produced that prior. I can give you a very obvious tip, but I'm not gonna do it. Ha. Yo, Jason! Das wollte ich eigentlich. Die sind ja kleiner, die Raketen von Josef. Ach, Josef. Josef, was geht mit dir? Boah, der Tipp wäre obvious, den ich dir geben könnte. So funnily obvious. Funnily obvious sogar. Ja. Ups. Die Pnadenshow. Also wirklich hilariously obvious. Do I already own something very similar? Ja. Huh. Do I... Am I using it right now? No. That would be even more. Have I used hilarious. it today? I don't think so. Will I use it today? In the next 2.5 hours, I don't think so. Wie geht das? Checkst du das? Ist das ein Ausgang? Komme ich da raus? At some point? Oder soll ich da rein? Na, ist ja egal. Ich gehe jetzt erstmal in den anderen Weg. Ich muss sowieso hier wieder vorbei. I have no idea what it could be. Give me a small hint. Small. Small hint. I mean, it maybe has to use with what you said about I'm using it right It's now. a PlayStation Pro controller. PlayStation 1 controller. Classic. No. Classic and nostalgic for me. Is it some kind of nostalgia bait? No, I don't think so. No. Is it some kind of... I'm giving you very subtly a hint. Okay.
at the moment. Right now? Yeah. You look a microphone! Not there. A microphone! Not at the microphone. The PlayStation mic is finally here. Not at the microphone. Oh, arcade stick! Yeah. Oh, okay, I would have never expected PlayStation to make an arcade stick. Yeah. Like that was a surprise announcement. Huh, okay, that's interesting. It's way more more near. Yeah. Way more near. Der Tipp ist viel näher. Ich weiß nicht mal, wie ich meinen Satz vollenden. Haha! Du musst ihn ja nicht vollenden. Okay, that's interesting though, because I don't think Sony has ever had an arcade stick before. I know they existed, but I think it was always just third-party arcade sticks. For the PlayStation 1, like in Street Fighter Alpha 3, in the booklet they have a commercial for a thing, for an arcade stick, but I think it was an arcade stick made by Capcom without Sony knowing about it. But that's very interesting because I think fighting games, I mean, they're kind of bigger now, probably, than they were at any other time, except for maybe the PlayStation 1 days. But it's still amazing that they did it. And I think the key configuration is similar. Can't remember if it had 8 buttons or less or more, I don't know. But it only had one stick like this one, and you can switch between left stick, right stick, and D-pad as the assign thing stuff. As mapping. It's still interesting because like fighting games are the only genre you would play with an arcade stick. Maybe shoot 'em ups, maybe, but yeah, it's interesting, isn't it? Isn't it? Isn't it? Krabulus? Aha. Ja, that's his name. Okay, hol kurz den Chat auf, während ich den Krabulus besiege. Ja, Secret Mike schrieb, sorry, war in der Chat mit der Freund. Mit der Freund! Na! Und dann schreibt Elena Sophia Rizio. Rizio! That's a very beautiful name. I will have to admit. Okay. Meg, have you chosen the Gormita? Gormita. I only know about Gormiti. Do you? Yeah, I remember Gormiti. Gormiti. Oh, I always confuse Gormiti and you know the one. Bakugan? Bionicle. And Bakugan, yeah. That's 3 things that I don't care about that I confuse. Yeah, I can understand. Der Antikörper. Das sind die Rapid-Antis, die da jetzt... Das ist der tötet Rapid? Mhm. Oh, tötet. Sheesh. So Secret Meg wrote, that's the dumbest friend I was talking about. Say hi, Lena. Ah, the dumbest friend. Where are the smart friends at? Give Jacob an elbow. The smartest friends. Where are the smartest friends? Let's be honest. Who is your smartest friend? Because it can't be me. Please don't lie to me. Who is your... I mean, I think smart? Neko is a contender. Neko is pretty smart. Neko is decently smart, I would say. He's like... He's like a physics master. He's about to become... Yo! Wow. Macht's es halt noch schlimmer. Ich bin verdammt mausetot gleich. He's about to become a bachelor. Oh.
But you're an Ing. Yeah, I'm an engineer. An engineer. Ich will das. Dessu. Wie oft kannst du Dessu sagen, ohne dass es komisch wird? Eigentlich nur einmal, wenn es in Kawaii vorkommt. Okay. Kawaii, Dessu? Nee. Okay. So Secret Magic wrote, they're citing a parody song about Gormiti. Wirklich Gormiti? Na. I was hoping it wasn't really about Gormiti. What even is Gormiti? Is it the robots that are balls, actually? It could be, but I also can't quite remember. Gormiti. No, Bakugan are the ball robots, but Gormiti is something else entirely. Should I go this path? I will do it. Yeah, I will go on the web browser to find about do it. Gormiti. But it may not be what the game developer wants me to do. I cannot Okay, no. comprehend this. I have no memories about this, only the name. That's even worse than I could have imagined. Is it big in Italy, Gormiti? I don't know. Is it a big thing? I'm gonna search Bakugan instead. Oh! Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich ihn erwähnen darf. Also gerade mitkriegt, there was a huge boss and I simply ignored him in favor of a secret path. So he got fully dissed? He got fully dissed. And now he's fully loaded. And he's now heading home and playing on home. And playing violin. Every video violin. And also said that had he told him that. Had he been telling me that. There's a very well-known German phrase. It's more a slang phrase. It's called hätte mir gesagt. Yeah. And a few streams ago, which was actually like 2 years ago, we tried to translate it, and in English it would be something like, had he been telling me that? I'm almost dead now. I almost said I'm always dead. That's the very first boss. Don't worry about the Monsterhirn. He's a very normal person. But didn't you said once, Monster sind glücklich? Monster sind glücklich auf Monster.at, natürlich. Of course that's what I said, because that's what I meant. Do you know about Code Ment? My brother is a huge fan of Code Ment. Not as big of a fan as you guys are of Gormiti. But he's a decently big... 2 Monsterhirns? Nicht Monsterhirns. Soll das jetzt ein Schretz sein? Weißt du, was ich jetzt tue? Ich verkaufe jetzt ernsthaft mein super Shampoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, alle auf den. Nein, ein paar auf den. Der Rest auf ihn. Das hat nichts gebraucht! Voll gedisst. That's why Secret Mag wrote, I'll send it later. By the way, Lena is also a physics major. A mayor? Not major, sorry. Major. The mayor? Wow, it would be nice to have a physics mayor in town. The physics mayor just came to town. And he wants to see you. So if you'd like to do Yu-Gi-Oh style, go for it. Oh, he's dead. I thought I'm dead. They both died at the same time, it seems. But Wortschatzkiste. But dueling in Yu-Gi-Oh style, I think that's too difficult for you, right? Yes, I never understood the rules of Yu-Gi-Oh! Like, it's funny because in the wrestling scene, there's like 2 people, at least, maybe 3 people that are huge Yu-Gi-Oh
fans, and like one of them, he showed me like a huge binder with like the rarest Yu-Gi-Oh cards that you've ever seen, and they always play the online Yu-Gi-Oh thing all the time when we're in the backstage. They're always playing the online Yu-Gi-Oh. Wow. There's actually a wrestling show today, and I was booked at that show, but when they booked me like a few months ago, I told them that I was still in Italy. And then I didn't tell them that I'm actually already back, because I didn't know then when they asked me. Okay. But then, like, I only found out while I was in Italy, because I always had the show on my calendar. And let's look at the map. And the people told me, now, like, my opponent, the guy who was supposed to be my opponent, he told me, he texted me and he was like, hey dude, don't we have a match this Saturday? And I said, yeah, of course we have a match. And then he told me, but the promoters told me that you're not here. And I said, no, they're just joking. Of course I'm here. And then he showed me a chat log of me texting the promoters where I told the promoters that I'm not here. And so they have booked a different guy to fight my colleague. And now I am forever sad. And at least not sad. Forever blacklisted. Weg. Einfach weg will ich. Weg. Like a boss, right? Yeah. Like a boss. Yeah, that guy was like a boss. That guy was the boss of Area 7, but they use him as a regular enemy in this. What do you think about this trope? It's like a common thing in video games. They have a boss and then later they use a boss as a regular enemy. I think it works in some games. I only remember in Risk of Rain 2, because they actually do that in the later worlds, and with the higher difficulty that keeps rising over the time. But it's like, I mean, that's okay, but a trope that I really don't like, and they do it right here, is that boss rush can... Depends, boss rush. But what I'm actually talking about is when they have a final area that just uses all the gimmicks from the entire game and reuses it. I think it makes sense from a developer standpoint, because you can easily create a final area and reuse assets, don't have to create anything new. And you can, I mean, even from a level design perspective, you can use old gimmicks in new ways. I mean, it's good to... It's good to use everything so everything reaches its potential. Yeah. But still, I think it's, for the player, it's always kinda lame. Like, I want to see new stuff even in the last area. And many games do it, even Battle Kit. And Blaster Master, that's the only two examples I can think of right now, but it's very common. Yeah, but yeah, it also depends on the gimmicks. If the gimmicks were really funny, maybe it would be cool to be reused in the final area. But ja. So ist das halt nun mal mit Arealen. Apropos Arealen, Secret Mac wrote, you got infected by Italianism, purposefully avoiding work. Yes. Do they have siesta? Or is that just a Spanish? That sounds very Spanish. Yeah, okay. They don't have siesta. But I think in Italy there is more of a nightlife. You received laughing emotes as reaction. I didn't know reactions existed in this society. Oh, that's a new asset they created specifically for this game. I always Is it a cable you can plug something in? Kannst den Kopf anstecken. Plug in your head. Das ist ein bisschen so wie erhängen. Das ist ein bisschen makaber. That's true.
No. But what is it? It's like a giant Sophia the Third. Looks like it. Maybe Sophia Looks the like. Fourth. Can I go inside? Oh! It's a giant Sophia the Third. Actually, that's what it is. Fourth. I'm sorry. Do you know? Looks like Link. I remember that name. He was a famous German gaming channel. Crass. Jetzt, mir reicht's. Tschüss. Oh, it's my turn. Okay, das passt. No, don't do it. I let you do it. Where did my hair go? Where did my head go? Where did my glasses go? I used to have red glasses. I bought these in Italy at the tourist trap shops, and it was very expensive, even though it actually isn't glass, it's actually just plastic, I think. But the area was already red and too you red. reddened it. A redden is So you were pretty much in the red zone. in the red zone. Do you know rednecks? Maybe. Oh, I want this. I want this. No, aber das muss ich. Ich hätte einfach oben lang gehen können, aka fliegen können. Woo! It takes so long. So that's why Secret Mac wrote, we got worse. We got coffee breaks that last the whole shift. Ha ha ha, rage quit. Okay, that's nice. I don't drink coffee. I think in Italy they drink a lot of coffee, right? A regular coffee is like an espresso. Nespresso. Nescafe. Look how fast he shoots now. Why does he shoot so fast? Pew! There he is. Random memory. Unlocked. Give Jake. I think at some kind of Neko celebration I ordered a double espresso for some reason. It's the emergency door. Yeah. Oh, here we go. It's the linear level. Every game needs to have a linear level. This is it. This is the Zahnrad level of this particular game. Windradl. Oh boy, we got a hate message. No. Wie sagt man Gleichung? A mathematical question. Yeah, mathematical Ich will es aber halt. question that we have to solve right now. Oh, let's do it. Okay, so, or actually Secret Meg has to solve it, as Elena wrote, B, okay, I have to read it in German for performance sake. Okay. B, Klammer auf, x0 bei Strich P, Klammer zu, ist gleich x Summe von E, Doppelpunkt, D, Klammer auf x, x0, Klammer zu, kleiner als P, B, x0, P, ist gleich x Summe von E, Doppelpunkt D, x0, kleiner als P. And that, my friend, is how physicists write open balls. Who's the dumbest now? Still me, but don't say that out loud. Oh, sorry. So, a message to Secret Mark. Can I go back to make soup now? Please, I have family. So Secret Max wrote, why are you still at the soup store? That's why that guy says, Sophia, natürlich habe ich einen Mutanten entführt. Was glaubst du? Maybe this time we can
also translate it. I'm gonna translate layer the dialogue. So Eve, are you here? Can you please leave a message behind? Jason, please don't try to contact me. Don't try to call me. Why are you even here? Don't come any closer. What? Eve, that's the wrong translation. Oh! She's already like, her veins are like, she's like flexing so hard, even her seat is flexing with her. I'm so sorry, because all of the things I didn't even do them for you. At the end, all I wanted to do is save my own life, nobody else's. Even if you destroy Jason or destroy Sophia, don't destroy me. No, in the end it doesn't even matter. I wouldn't even do that, and I wouldn't even die. There's a core. It has some kind of control over me. Please call the ambulance. I don't want you to see how I die. So please destroy the ambulance. You mean destroy, build, destroy? Destroy, build, destroy. Destroy, build, destroy, damn it. Oh. That's what he said. So. Nora Inven. Ey, Sophia. Invem Sophia. Invem Sophia. Oh, but she's invisible. And with that I mean invincible. You mean or is invisible? She? Do I do damage? Oh no, Secret Mag just wrote a German message that they just deleted. I wanted to read that. Oh, if I actually do damage, but it's so little. Let's see if... You mean Dr. Doolittle? Oh, Dr. Doolittle just called. Because he doesn't... Ich muss weg. Weg will ich. Weg. Is this still... Is a boss fight? There was an arrow pointing down. Yeah, for you to save. Oh, And maybe the boss verlegt sich dann immer mehr nach unten. Oh, maybe it's a chase level. That would be lit. Is it a chase? Is she gonna chase me? I knew it. I knew it. Oh, okay. At least not full HP. Jason, don't chase me. I must say that the German name for chase level is much cooler. Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd. What's your favorite Verfolgungsjagd level in a video game? In Donald Duck Quack Attack, there are like 4 different chase levels, Verfolgungsjagd levels. The first one, I think a giant bird chases you, a giant fat bird chases you. I think, I don't know. Then in the second, a giant car chases you, sponsored by the Beagle Brothers, I think, the Panzerknacker. Oh, they're called Beagle Brothers in English? I think the Beagle Brothers. That's crazy. So, and in the third, a giant floating hand has just emerged as smoke. So I knew what I have to do. I have to let it happen because that's a mutant that Eve made a core about it, and the thing just got lots of damage because the griff just got loosened. I must just get something out of there and destroy Sophia. It's not even an option. So geht's. Just a reference to a different game. I think SpongeBob light cameras pants. Was? Inven Max. Invem Sophia. Okay, that's actually cool that we have a boss fight in this perspective, because so far the boss fights were always in bird perspective. In the bird perspective. Do you say this in English? Bird perspective? I'm not sure. Bird view? I'm actually looking it up.
Don't look it up. Oh, you can look it up. Because that's what... Vogel. Magst du einen Vogelsalat? Oh, it's bird's eye I knew view. it. But Vogelperspektive also sounds... Yeah. Some things just work in German. Just Oh no! Ich stelle mich einfach dahinter. Lache auf dich. Lache auf dich. Eject! Muss ich ejecten? Ich glaube, da steht elect eigentlich. Elect the president. So, Eve, can I elect you? Oh, please don't. She seems to be unelectable at the moment. So, now that the core of the craft foods got weakened, I got the Squidward that I have to peel to get Eve out of it from the driver's eye view. So Sommer-Zero, you're on. And I only have to destroy the dual core. Sommer-Zero. Achso, das ist wie... Ja, dann machen wir es halt Urlaubsvideos. kaputt. Is this actually what I have to do? Kann ich nicht einsteigen? 2 different endings? No! Whoa! I did not expect that. I hope she did not die. No, I don't explode it. What happened? What happened? That's you, right? That's Yeah. me? If there's no image, I think it's the narrator. Okay. So now I remember that I have to activate Sophia's map. And Selbsterhitzung, but the map just turned into the core and lost control of all of Sophia. I become really desperate. I got nothing. I got nothing out of this, so I just lost control, just like in some kind of song where they lost control. So I decided to become an environment engineer, but the Earth is completely useless now. It's way too late. The Earth got gray. The fate got destroyed. My tools got destroyed. Planets, don't even think about it. My 5 senses, the Magnum 5 senses, they will never return. 5 gum. 5 gum, not even that. And the voice just got faded. And Eve, can you please send me a voicemail? Jason, why are you still getting hate? This Arbeitsspeicher unexpected. I think my memory wie heißt das? Wie heißt dieser Glitch? Dieser Memory Glitch. Buffer overflow. Buffer. I think I got a buffer overflow. So Jason cannot even be here if there's a buffer overflow or an illusion. So they were very, very worried that Haircam is here. Jason, please don't come any closer. Illusion entertainment, but they don't have any core left. Damn it! But my head cannot be moved. I cannot move. Jason doesn't get it though. I am not sorry. You did so much for me. But in the end, it doesn't even matter. Nobody can stop the core. Jason, please. You can destroy me now. Or at least destroy Sophia. What? Why Sophia of all of people? I wouldn't let die Sophia. Please let die Sophia. You can call an ambulance for me, but not for Sophia. I will not try to look at the destruction of this planet. It doesn't make any sense. Illusion is actually a déjà vu, but if not, then you will have to destroy it.
Ah, why have I destroyed? Damn! Damn. Out of sudden, just open your eyes, Eve, please. So I got my buffer overflow fixed and screensaver. Jason, it's an intergalactic spreading star heaven. I don't know why this gets me. The sky. Thanks, sky. Why? Why are you thanking the sky? Are you still dreaming? Huh? No, I actually meant that we are back at the star interstellar sky. And did you even hear what I just said? The core is broken, but I'm also broken, and this thing here may be broken. I do not understand. So it wasn't a dream. Then please don't worry. I'm fine. But still, why did you come here, Jason? That's none of your business. Only of Sommer-Zero and Fred. Please. Quick. Sophia and Zero? Do you mean the tank right here? Honestly, why didn't he queek? I just don't get it, but the home planet needs to send some information. And maybe in this kind you can get some core, you can get another core, quad core, get to a wormhole, to the Earth, to the Sommer-Zero or the Zero Light. Man. Man? What are you trying to say? It's a kind of message for you. Nah. For our beloved daughter, please protect the Earth with or without this machine. It's called Kane Gardner and also Jennifer Gardner. Oh! Why did they send us some messages? Why did Sommer-Zero also destroy the core? And also because of you, Eve. Why? Just because to save you? Pippi handeln! Sagt Jason. Und auch Rexay. Oh, Jason. Are you trying to make fun of me? Willst du mich auf den Arm nehmen? Of course. Well, thank you, but no thank you. Thanks, no thanks. Das ist das klassische Ende. I guess that's really the classic ending. Yes, it is the classic ending. All thanks to me. Me alone. Even without your help, we would still be sitting here. You were not really any help for me. And I can't give you any reward. So, I'm not gonna say thank you. No thanks. No thanks. No thanks, but she still gives me some kind of smile that I kinda see, but it's more important that I'm happy, and I don't care what she says, but I'm at least happy myself. So that was my smile that I always want to see at myself with a mirror, as a big smile with a heart shape. But I also have to say something about you, Eve. Oh! Interstellar. Interstellar. Direktor! Satoru Iwata! Satoru Iwata hat das Spiel gemacht. Iwata. Secret Mac just told me. Und jetzt genau hat Duolingo kommt für meine Seele. That Duolingo is always but out you for need the to read souls. the previous message as well. You do know, while my writing is, and then a curse word that I am not allowed to read according to Twitch law, I do understand German.
No wrong translation can get me, even if it is for the meme. Und Elena Sophia Resio hat geschrieben, she looks like Kagamine Rin from Vocaloid. Yeah, that's kind of true. Like, you know Rin and Len? Do you know all the Vocaloids? Please list all the Vocaloids that you know. They're right here, so look. Yuki, Mami, Kusamasa, Takafumi, Masaki, Sho, Shingo, Hideto, Yuji, Takuya. That's 10. Can you name any more? Ippo is 2 Vocaloids in 1. Yes, it's the famous 2-in-1 Vocaloid. The rest, I don't know what they are. There is the other Ippo, but we look, don't count it. Look at him, he didn't do anything. Yes, there is no title for him. He just existed in the office as some kind of person. Sound engineer Aoi. It means blue. It means blue. Heli Vork. Vork is like short for Vocaloid, so that's another one. We have 12. Matt Papa. He's not a Vocaloid, he's a Hataloid. That's a different thing. Yeah. Any more? Like, I think you can at least name one more. C. Huh? There was 0C as category. Maybe their OC was also involved. Joji, also known as Filthy Frank, he's a Vocaloid. That's true. That's true. Junko is a Toho character, so I will count that one. Like, maybe we can get 15, because that's it's not a round number, but it's like a... You think that Jeremy Wells is also one? No, Jeremy Wells is a Scott Pilgrim character. He doesn't have anything to do with Vocaloid. Okay. Is there some kind of wie sagt man, Feuerwerk? Firework? Yeah, we're hearing... Just because we completed the game? Yeah, I think they're throwing a big celebration. Let me just take a look outside of the window. Maybe you can even open it so the people can hear it as well. Yeah, it's actually a big firework going on because we completed Blaster Master Zero. That's nice. That's very nice of them. That's nice, hey. Very considerate. Is this Vocaloid? No, that's a company. It's a company name. Okay. It's just a company name. Secret Maiko is my favorite. That's another one. Now we have 15. And it's the purposefully wrong translation for me. The most basic is Miko, of course. Yeah. Hatsune Miko, there's also Hagane Miko. Is she auch I think, yeah, she's a Vocaloid. Yeah. I think she counts. There's also Hatsune Miko. Hatsune Miko. I also count the Danke fürs Spielen as a Vocaloid. True, yeah, because Vocaloid. it's the correct color for Miku. Yeah, it's a Miku hair color. I actually have a Miku pillow, yeah. I was thinking I have some kind of Miku thing, but it's a pillow and it's not here. But maybe it's in the next room. I'll have a look. Maybe I can get Miku on stream. Oh, Miku, okay. Well, I'm also looking at the firework. I wish I can open a window so you can hear it as well. Oh, it's already open. Sadly, I can't hear. I can't see the firework, but I hear like lots of rockets or something in the background. So Secret Mac wrote, Miku is that's just a repost somehow. Miku is the most basic of all, of course. That's true. Yeah. While Tamato is heading back, I'm just gonna look at my BLB topic list. Oh, it's very topical. Yeah, we actually have it's here. Miku right here. I don't even remember where I got this. Wait, we do a full screen.
showcase of the pillow. Full screen is the fool's kind of screen. That's true. Here is Hatsune. Hatsune. I don't know if it's Hatsune Miku, but it's definitely Hatsune. It says Vocaloid Hatsune Miku 2007 Crazy Developer. Illustration by Ri. And then it cuts off. Yeah, that's my only Miku merch. But it still exists within my house. So it counts as an extra Vocaloid. It also exists within a reason. It exists within a reason. Unbegrenzter Modus. Starte das Spiel. So für Zero, die von Anfang an über alle... Okay, now we can start a new game with all the things unlocked. I think that's stupid. But if you want to do it, you can do it. Der unbegrenzte Modus findest du im Hauptmenü unter Extras. Der Zerstörermodus ist hier. Stärkere Mutanten hat drauf gegen Jason. Und so viel zu kämpfen. Wähle den Zerstörermodus. Boss-Blaster-Modus. Du findest ihn unter Extras im Hauptmenü. Bitte nicht speichern. Bitte nicht speichern. Speichern. Abgebrochen. Rex, if Rexy is still here, Rexy, wenn du noch da bist, was hältst du von Tombi? Wir haben das durchgespielt. Ich lade die letzten 2 Parts in den nächsten Tagen hoch. Was hältst du davon? Bist du immer noch Tombi-Fan oder nicht? Okay, so we finished the entire game. Let's check out what we unlocked. Zerstörermodus. What was unbegrenzt? It's having all the power-ups. Now that's stupid. Oh, but we do have some kind of extra. Yes. Yeah, we do. Zerstörermodus. It's Yeah, it's just New Game Plus, I guess. Ich habe das auch erneut, viel Spaß. Okay, that's just New Game Plus, so it's just a more difficult game. I guess there won't be any real new content, just stronger enemies, so it's not interesting. To me, Spezial DLC I cannot select it. Boss Blaster modus. Jason, maybe we can showcase the other characters because there is also Shovel Knight, there is Shantae, Ekoro and Gunvolt. Let's try Shovel Knight because I actually haven't played the game. But there's an extra copyright to him. He can dig. Can you dig it? Can you dig? He can angle. He can angle, but he can also shoot anchor. He can also do this, whatever this is. I don't know. I haven't played Shovel Knight, by the way. It's a game I want to play at some point in my life. Maybe we can stream Shovel Knight. There was a running theme that back then. Whoa! Das Muschelhorn. Das Muschelhorn. Goldene Schaufelknacht. There was some kind of time period where the Shovel Knight character just appeared in pretty much every indie game at the time. Yeah, I remember. He appears in even in like oh no, I'm confused. I was about to say he appears in Battletoads, but actually in Shovel Knight there is a Battletoads level. That's what I actually meant. Yeah. But he appears in Bloodstained also. Oh. Yeah. But As also a regular enemy. But I think also in like some kind of indie games that I've never heard of or seem kinda unknown. Even there, Yeah. he appeared. He's everywhere. Because he's always shoveling. You know the song Every Day I'm Shuffling? I'm currently thinking about that super old Eurovision song. Every Day I'm Shuffling? No. Everywhere around the world, na 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 na. I don't know this. That was like 2005 or something. But that's one of the first Eurovision songs that I've ever heard.
Okay, wir mal kurz den Chat auf und dann gönnen wir uns eine Jause. I cannot do that because the chat is... I can scroll. Watch out, chat, you're going too fast. Okay, so, Secret Mac wrote, you haven't seen fireworks until you've been to Neapel. Those are... or Nepal. Do you mean Neanderthal? Napoli. Napoli! Those are literal bombs. Okay. Okay, now one very crass message. Mein Freund hat jetzt Tomato, eine Lesbian mit der coole Hut geheißt. Das meint wie ein Kompliment. That's the nicest compliment I've heard today, actually. So that's why Elena wrote, where is it? Secret Mag. So we're taking advantage of the fact that I do not know German now. I see. Yes. I will remember it for the next Triskel Festival. I am eating your butterfly earrings when you're least expecting it. Secret Mag wrote, you cannibal. Elena wrote, I am no butterfly. I do not smell food with my feet. Secret Mag wrote, it's okay, I won't judge your feet's hobbies. Okay. Back from the feet. So how was the was? I'm so sorry. We played together? No. We can't play together. What? We're playing together? No. We Okay. can battle each other? Let's not do it. It's evil. It's evil. I want to see Chantal. Let's see Shantae. Just look at her. She doesn't have extra copyright like It's like just the Shovel Knight. everywhere appearing Shovel Knight. It's actually Shantae. We've played, so you must know, we've played every Shantae game on stream. Like the first one we started like in 2017, and since we have completed 2 other games, and I think there's 7 games. So we haven't played all the games. Well, we played a lot of games. Just listen how crazy the fireworks just went. It's crazy. It's a very big celebration. So in reality, we haven't played the first one. We have played the second one. No. The second one is the one that released like a few months ago. No, you forgot the Game Boy Color one. The Game Boy Color is the first one. Yeah. Then Game Boy Advanced one, which wasn't released but is now getting released. That's the Sorry, second one. I mixed it up. I thought that's the third one. No, then it's Risky's Revenge. Yeah, then it's what Pirates played. Curse. Yeah, we played Risky's Revenge, we played Pirates Curse. And then there's the two new ones. Yeah, One Genie, Two Hero. One Genie, Two Hero and 7 Dwarfs. The 7 Dwarfs. That's the 2 all new ones. Oh, das ist auch von Chantal, die Wolk. Die Wolk. Peekball, aber with knives. Pikeball with knives. But she's also like Shovel Knight. She doesn't really have projectiles other than her magic abilities. I'm curious how she is in the overworld. Yeah, let's try it. Well, then let's try it. Sure? Oh. Sure? Ha! Same animation, same thing. But can she dance? Oh. Monkey! But if I hold the button, do I turn into an elephant like in the game? No. No. But I can probably climb walls now. Yeah. Oh. Can I do the wall dash? No, I can't. Can I do the door dash? Can I do the door dash, please? Door dash. Okay, let's try to fight the boss as Shantae. Let's fight the final boss. No, it's too difficult. That's also difficult. I don't know who this is. No, let's do the robot.
The robot. Come on, let him play, says Secret Meg. Do you want to play? No. Do you really want to No. play this cursed game? It's too cursed for me. That's very cursed. You cannot. Yeah! You actually can. I can be an enemy. Ja, ein Elefant! Elefant! Ich kann wirklich der Elefant sein. Wer die meisten Schmetterlinge erhascht, gewinnt. Elefant bin ich? Elefant bin ich? Okay, that's amazing. I didn't expect them to actually let me be God's favorite animal. But what other forms have you, like, spotted? Do you think she can turn into a mermaid, like in the game? Well, let's try it. Yeah, I think Shantae is the best character in Blaster Master. Because she's just awesome like that. But what does Shovel Knight have in return? Shovel Knight. Forget it. X! I want to turn into the X. Yo! I'm the X now. Your social media now. What's your favorite social media platform? Blue Sky. Blue Sky? Or Loose Sky? Or Mastodon. No. I Please agree. Don't. I agree. Hehe! Ja, haha! Ja, ja, haha! Yeah. Okay. Yeah, can she do elephant? Is it, does it depend on where I am? Will I am? Do you know Will I am? William? William? Yeah, it's actually called William. William is a favorite musician. He's a favorite musician, not my favorite musician, But he's a one. favorite musician. Meow. That's like the cat that I don't know where it even appeared in the regular game. would some say to the Funkensalamander? Elefant! Der Feuersalamander. Mach Beine auseinander. Mach Beine wieder zu. There's a Raus bist very inappropriate German movie. It's called Dreamship Surprise. It's actually surprise, even in German. It's surprise, yeah. Dreamship Surprise. Dreamship Überraschung. Dreamship Überraschung. It's from a German director. He's called Michael Bully Herbig. You mean Michael? Bully is already an English word. I want to translate to German, but I have no idea. Fiesling. Ja, der Michael Fiesling Herbig. Michael Fiesling Herbig. Wie kann sie bitte einen Fußball hauen? Wow. Das verstehe ich halt nicht. Okay, Shovel Knight haben wir schon geschofelt. Jason haben wir. Gunvolt und Ekro. Ekro habe ich ein bisschen angespielt, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich zeig dir das mal. Ist ganz cool, schau. Aber von wo ist I don't know. I know all the characters, but I don't know who Ekoro is. Does anybody know which game this character is from? Balls. I only know Heart. there's the Pokemon in German called Eneko, and Eneko. and its evolution is Enekoro. Maybe that's it. Enekoro. Yeah. Look, But he can fly. in English it has a different name. First evolution is Skitty, and its evolution Delcatty. Delcatty, I don't know. But in German it's Eneko and Eneko. Okay. So, and these names I think are from the Japanese, the German one. I always find it interesting when the German one picks from the Japanese instead the English from the Japanese. Yo! Y'all! Yeah. Oh, Herzbombe. It's a love-themed character, but I don't know what game he or she could possibly be from. Maybe they're just sending a love letter. Maybe. Yeah, maybe they're a love letter to a game that doesn't exist yet. That would be kind of funny. No, I mean there's so many indie games, we don't know all the indie games, so
It's probably from some indie game. Maybe it's a good indie game. Maybe we should look up. Can you Google it? I can. And then maybe... But my assumption is that I think in the Japanese community she may be more known. Yeah, maybe. Or in the Mexican community. There's certain games, especially fighting games, they're very popular in Mexico, but nowhere else. Like King of Fighters. I mean, it's not only popular in Mexico, but it's like much more popular in Mexico than it is everywhere else. Like the entire world played Street Fighter, but Mexico always played King of Fighters. Wow. And I prefer the King of Fighters games, the old ones, maybe even the new ones. I don't play modern games. This is Gunvolt, and he's from the game called Gunvolt. I've heard about that, and I think Gunvolt is kind of like the Mega Man Zero games. Okay, he can have a shield. But can they have a sheesh? He can also do a sheesh. He can also do a sheesh. And he can also... Don't do anything with this. She may have been from Galgun. Galgun? And she's a DLC character in Sommer-Zero and Mighty Number 9. In Mighty Number 9? I played DLC Mighty Number... character. Oh, I don't have the DLC. But which version of Mighty Number 9 did you play? PS4? PS4, yes. So not with the DLCs included? No DLCs allowed. I'm sorry. DLCs sold separately. Whoa! Oh! A Schwertel! Who is this guy called again? Gunvolt. He's from Gunvolt. I know about Gunvolt. I haven't played it, but I know it exists because I'm a big Mega Man fan. And the Mega Man fans, they always say, "Oh, Gunvolt," in this exact voice. But did you actually mean Azure Striker Gunvolt? Yeah, of course. I didn't know he was that particular. Gunvolt Records. Okay. Yo! It's unknown to me. That's amazing, but I also think this one is nice. And that's why Secret Mag said Shovel Knight is the best. Yeah, have you played Shovel Knight, the actual game? Or are you a fake fan? Just like me, because I haven't played a fake nerd. Okay, let's be real. We played this game, we finished this game. So what's the next game that we're gonna play? What's next? I probably have think about it, but I forgot. Like, what would option be? Shovel Knight. Shovel Knight. Yeah. But hold on a minute. Isn't Galgun like a inappropriate game? Or am I thinking of the wrong thing? I don't know. Isn't it the game where you shoot girls and then they're in love with you? I'm gonna look up Galgun. I think it's a very, very inappropriate game. So the Xbox 360 game has the Shiro rating of D, which means it's 16 plus, I guess? Yeah, that makes sense. Oh, and I don't like playing as Gunvolt. And mature rating according to ESRB for Galgun 2. And warte. Weißt du, wie ein Galgun, wieso switch ich auf Deutsch? You know. Ich sag's auf Deutsch, weil das mehr Licht kriegt. Weißt du, wie ein Teil von Galgun einfach heißt? Kollision voraus? Nein. Das ist einfach so ein Spruch. Auf Deutsch? Ja, ein deutscher Spruch, ein deutscher YouTuber-Spruch. Hätte er mir gesagt? Nein, ein specific YouTuber-Spruch. Aber halt auf Englisch. Ein specific YouTuber-Spruch auf Englisch? Ja. Double Piece! Ja, Galgun Double Piece, das hab ich jetzt urgekriegt. Galgun Double Piece. Yeah, I think, like, I would suggest that the next game we play is Shovel Knight.
Because Shovel Knight is like we played the big indie games. We've played Celeste and we loved Celeste. We played Hollow Knight and we hated Hollow Knight. We need to play Shovel Knight. Like that's like the third biggest indie game, I think. Like Celeste and Hollow Knight are the biggest indie games, I think. But Shovel Knight, it's maybe the third biggest. Or can you think of another big indie game? Think big. I need to think big. That we haven't played. I mean, Shantae is a big... I mean, I wouldn't even call Shantae an indie game because it's like made by Way Forward and they are a big company, in my opinion. But they look indie. They look indie, yeah, maybe. Is a Hat in Time indie? Yeah, Hat in Time. Yo! I actually have that game on the Switch, but I haven't played it. Yeah, Hat in Time. But I think Hat in Time is a game where we need Onja. Like for information, Onja, like usually we stream, it's either I stream alone or we both stream, then it's usually indie games. If I stream alone, it's usually Toho at the moment. If we both stream, it's some kind of indie games. And if Onja is also here, then it's usually like PS2 or PS1 games. PS1. But I think Hat in Time would be great for Onja because he's the biggest 3D jump and run guy. It's his favorite genre. Genre. They all have footballs. Where do they get all their footballs? Where are the footballs at? Where did the football go? Oh no, it's not actually a football. It's just the green enemy. Turning into a football? Turning into a football. Ah, nein. Verrückte Welt, ey. Secret Mac just told me. No, that perf game where you give organs. Sorry for den Begriff. Yeah. Galgun is cursed. This chat is a speedrun for my ban from the live at this point. It's not a speedrun. We took. We ban everybody. It's not a challenge. we took minutes until we even consider reading. Yeah. So it's not. It's sadly not a speedrun. Yeah. Achieved. It's not the. What's the like? If there's people who, like bots. There's like recently there's always been at least one bot per stream who's promoting some kind of shady website. They are the record holders in the Get Banned at BLB speedrun category. Yeah. We only need to glimpse at the first words with best viewers or cheap viewers. Yeah. And then they're gone for good in a matter of a half second. Gone but never forgotten. Yeah. I think we did everything the game has to offer, right? I think we should end it now. For me, like a short review, I love this game. I think like the last level, I didn't really care for the last level, to be honest. It reminds me of Sheepdog and Wolf or Sheep Raider, which is a game I really like. The entire game is genius. It's like a 10 out of 10, but then the last level, it just sucks. And I think, I mean, the last level didn't suck in this game, but I didn't really care for it. I think overall, I'm still gonna give this a 9 out of 10. Because when I play through games, I like to rate them on a website. It's called Backlogged. Backlogged. Where you can just log all the games you have played and give them a score from like 0 to 5 stars. And you can also give half a star, so it's basically a 1 to 10. Yeah. And yeah, I review all the games. I've reviewed like over 400 games, which is pretty much all the games I ever played and remember enough so I can review them. And this game, I think I'm gonna really give it a 4.5 stars, so basically a 9 out of 10 rating, because I think this is a prime example of how a remake should be, because I love the original Blaster Master on NES, and this was a very good recreation, as you can see right here. Because they changed enough stuff. Like, they made the boring levels more interesting. They added new gimmicks, but the basic map layout is kind of the same. They also made some changes, but
mostly good changes in my opinion. And they added a story and cutscenes which didn't exist in the original. Yeah, they added enough gimmicks but kept it similar enough so you can recognize the areas from the original and the game. I think the one problem is they changed the music, and I think the music was actually better in the original. I've listened to the soundtrack and it's good, but it's not as good as the original. The first area is like a remix track, but all the other areas have completely new tracks. And they just aren't as good, but they're still pretty good. But it's kind of sad because everything they updated in a really good way, and just the music they straight up replaced it with tracks that aren't as good. I don't know how to feel about that. Overall, still a 9 out of 10 game for me. I love it. I recommend it to anybody, especially people who have played the original, because I think if you haven't played it, it's just a nice game. But if you have played the original, you can really appreciate all the updates they did. Yeah, I agree. What's your review score? I mean, about the music, they could have added an option to switch between both, so that would have been a possible fix. But otherwise, yeah, the game looks really polished. It looks fun, but I'm not good at navigating or to sustain health, to not get too hit too often. Yeah. So not sure if I'm gonna fully enjoy the game, but it does look pretty fun. So yeah, I think about the navigation, they added a map because a map didn't exist in the original. Yeah. I've actually looked up the NES instruction manual. I own the original game, but I do not own the instruction manual, and it actually does have a map, but it's a very weird map. It's actually very it's more like a technical map. Like you can see an area, but it kind of seems like the way the map is drawn is like how the map is stored in the game memory, like in the code, but not actually how you perceive the map when you play it. It's very weird, and I haven't seen anything like it. It's not a very useful map, I would say, but there is a map, and it actually gives you hints because, like, after the third area, you have to backtrack to the first one, and then you can go to the fourth area from the first one, and the booklet actually tells you that this is what you have to do. So it's nice, but a real in-game map is of course much better. So that's nice. In German we say Neißenstein. Yeah, and we're getting like not confetti, but like a party reaction. Party! Party! Yeah, can you review the chat? I'm gonna review the chat. Can't play Hollow Knight. Skill issue. Yeah, I mean, I had many problems with it. We've streamed it like, I think 4 times. Like, we've streamed it 4 times, like at least 2 hours each. I think we had 10 hours at the end on the in-game time. And we were, like, we did make some progress. We went to the plant area, like a little bit to the crystal area. We went places, like to the weird bubble area. But I don't know, there are many things that I didn't really like. And I think the big thing was it didn't really hook me. Like, I can kind of understand why Hollow Knight is so popular, but also, I mean, people will hate me for this. Also, I kind of think people like Hollow Knight because it's the first Metroidvania they've played. Personally, I haven't even played many Metroidvanias, but I think, I mean, I've played Super Metroid and I've played Castlevania Symphony of the Night, and I think, like, when I played those games, like, they hooked me much quicker. And Hollow Knight, I think everything was just too big. I didn't like they have many vertical sections, which is also in Super Metroid and is also in Symphony of the Night. But in Hollow Knight, they have this instant death acid, and they have so many jumps where you just can't really see. You have to hold down, so the camera pans down after a few seconds. So it's very slow. Also, the enemies, they take many hits.
like in Super Metroid, you just shoot an enemy and keep walking. Like by the time you reach the enemy, you have already shot the enemy and you can keep walking, keep exploring. Symphony of the Night, you have so many tools, so many broken weapons. You have the wolf, which you can use to navigate very quickly. Like even in Hollow Knight, you have the dash, which is nice. You can skip some enemies, but there are so many like corridors which are like so small that you can't really avoid the enemy. The only option is to fight. And I think while I like the design of the fights, it fits perfectly if it were a linear action game. But for an exploration game, I don't have the patience to engage with enemies that much because I want to explore. And also the big thing is that I always have to get the ghost when I die. And like in a Metroidvania, if I go one path and I die, maybe I don't want to go this path again. Maybe I want to explore a different path that might be easier. But the game kind of forces me to keep going the same path, and I really didn't like that. Yeah, also the directions were also most of the time not clear. And the map system was also a bit weird. Like the area where it shows where you've been or not been, it wasn't like this, it was some kind of different. Yeah, like in Symphony of the Night and in Super Metroid, I hate to always bring up these two games, but it's like the only other Metroidvanias I've played. But they have a very typical map that works like you would expect. You go into a room and then it is updated on the map. Then you can always see where you've been. But on Hollow Knight, like you can, like in Super Metroid, there's like map stations, and then you can like load in more of the map, like areas you haven't been to. You can still see them, but they are gray. And then once you reach them, they turn blue, so you know you've been there. But in Hollow Knight, first of all, the map only updates when you go to a save point, which I hate. It's like an extra step that's just annoying for the player. But also, you get like maps, but maybe I'm wrong, but I think like when you get a map to show you areas where you haven't been to, there's no indication if you've been there or not. It just shows up. It's not like it's gray and then when you go there it's blue. It's just there. So sometimes I've been to places but the map doesn't show that I've been there, and sometimes I've not been to places but the map also shows it as if I had been there, and it's just confusing. Like maps don't need to be that confusing. I don't know. I think I'm the minority. Most people love Hollow Knight, and I think that's okay. It's just maybe a personal thing. There's just too many little things that annoyed me that yeah, I think it also doesn't quite fit the stream games. The I don't know how to say it, like we're used to a different I don't know how to. I lost the train of thought. I know what you mean. Sorry, we're playing Spam the Chat. We will review the chat. Sorry for going off for minutes now. But I also think maybe the reactions, which were very cool. I saw lots of reactions over there. I read the chat first. I think you maybe have to scroll. No, the one above I already read. Okay. Just be grateful I'm not spewing profanities in Italia. We have the hard mode where we make saints and gods fall. Saints. Saints, sorry. Saint. It's not Sans from The Undertale. No, Undertale is like the biggest indie game. I forgot about that earlier. I think that's... Now it's Deltarune. Now it's Deltarune, but Undertale was bigger than Deltarune is now, I think. Yeah. I also think Undertale is probably bigger than Hollow Knight. Yeah, I think so too. We can look at Google Trends to find out. Yep. I think it's also because it's a Souls-like game, kind of, which with a Metroidvania style was something new. Yeah, I haven't played Dark Souls, but I'm actually very interested in playing it. I mean, we have actually streamed Dark Souls like in 2015 or something, but just
very briefly, just one stream, like where we didn't know what else to play. But I'm actually kind of interested in Dark Souls. I'm very like, it's like a 50-50 chance I will like it or I will not like it. I mean, I'm like in the retro gaming space where a lot of people like Dark Souls because they say, oh, it's a difficult game, how games used to be, and it doesn't handhold you the entire time. But I don't know. I mean, maybe it's cool. I at least want to play to know what the hype is about, and then I can decide if I will finish it or just abandon it like we did with Hollow Knight. I think what I want to say about Hollow Knight, I think it forces you to explore more, to take yourself more time to explore the area because it's more unknown and makes you like leave the ambience and like find all the clues and stuff, and also like read yourself more into the story because it's like more deeper, and I don't know, it's I think it makes us take too much time to explore for this also. I don't know if we could have survived until the end. Yeah, true. I mean, I prefer when games are just as long as they need to be, and Hollow Knight to me seems very bloated. It seems like Super Metroid but 10 times bigger for no reason. But I shouldn't say that because I haven't played the entire game, so maybe people like that it's that long. Like for example with Blaster Master, I think the final area didn't need to be there. The game would have been just as good if it wasn't there. If anything, I think the final area kind of took away a little bit from the experience because the game was the perfect length, and it was like it got very climactic at the end. And then it ended as it should be. But I think it was dragged out a little bit by the final area. But I don't know, maybe I like short games too much, I don't know. That reminds me of Forger, a German movie critiker. Critic. He often in recent movies he criticizes for the movies dragging on too long. If the runtime is more than what used to be like 10 years ago, when movies only used to be like, I don't know, 90 minutes and 1.5 hour, and now it's like 2.5 hour or something. And that's something that he keeps criticizing in the modern movies. I mean, I think that's the reason why I would never bother with open world games, because I want the opposite. I don't want the big open world. I want a small world where there's like lots of things in it. Yeah. Like open world sounds like the opposite of what I like in video games. I want very small experiences. I mean, it depends. Like if a game is like the best game ever for me, it can be as long as it wants to be. Like La Mulana 2, I took like 110 hours for that game, but I had like hearts in my eyes the entire time when I played that game, because it's like it was one of the best games I've played in recent years, because I already loved the original La Mulana, so I kind of knew that I would like the second one. It did not disappoint, and it took me over 100 hours, but I didn't care with this game because I enjoyed it so much. Yeah, so that's why Elena wrote, has anyone played the newest Deltarune chapters? I was waiting to play them with a friend from school, but I haven't heard from him yet. Oh, we haven't even finished Undertale. Yeah, true. We actually recently streamed Undertale. With recently, I mean like 2 months ago, maybe 1 month ago. Yeah, but this prior Undertale stream was like 9 years ago. Yeah, we started Undertale 9 years ago when it was still fairly new. And then we took a break for 9 years until we streamed it again just a few months ago. But we haven't finished it yet, so I really like Undertale, I enjoy it. I'm not an RPG person at all, but I think Undertale
kind of hooked me because it has a good battle system. I think maybe that's what it comes down to. Lots of RPGs with turn-based battles. I want to play something. I don't just want to select things. I want to have something to actually play. The variety is very good. Yeah, that's true, because the battle, it's not always dodging stuff. It's also, sometimes you have this shield. Sometimes you have like jump physics. It changes it up and it keeps things interesting gameplay-wise. And also, I kind of like the story. Like, we always like to like skip through the story a little bit here on stream. But I think we still kind of understand what the story is about. And with Undertale, I want to know where Sans went. Or whatever the story is about right now. Like, we have to find the king. That's actually what it's about. We've met Undyne. And then there is Alfred. And the computer guy. I forgot what his name was. I also forgot. And yeah, it has fun characters that are very memorable. I think that's it's not a hot take, but it's like a personal take. Like, so many indie games present the story in just text box, text, and an image of the character. And I think, I mean, that's the standard of the Super Nintendo era. And I think many indie games just copy this, and it's like the standard for indie games now, that the story is just always told through text boxes. But I think even if you look back at the PS1 era, we already had like voiced cutscenes or like FMV cutscenes. And I think indie games should move on from the Super Nintendo era way of storytelling, and they should do a little bit more. Undertale still has text boxes, but I think it tries as hard as it can to make it interesting and always has something happen on screen while the text boxes are there. And I appreciate that. But then we can't do voiceovers when they talk. Yeah, that's true. That's true. Maybe it's good if it's like with how it was in Tombi, where like some things are voiced, but other things are not voiced. Like 50-50. Yeah. And everybody's happy. That's true. Like Tombi 2, we recently finished that game. It's my favorite game of all time. I even uploaded it as extra separate parts on YouTube. So I recommend to play the game. But if you don't play the game, we have a full playthrough. But it's entirely in German, so I don't know how fun it would be to watch. I just noticed it's very dark, because the lamp that we have in the corner, it's in the other room again, so it's dark. But also the monitor is darker than usual, I think. Okay, we finished the game. There's one thing I thought about that we could do after the game, and that is a tier list. Yeah. But I don't know what tier list, but we can go on Tier Maker, and maybe we can find something where everybody knows a little bit about, like some topic. I'm hoping that on the main page there's already something interesting. Yeah, maybe. Yeah, let's do some tier list. We usually, like, how long do we stream right now? Oh, almost 3 hours. Okay. Then let's just do maybe one tier list, because we usually stream 2 or 3 hours. So there's still a little bit of time. I mean, it's not forbidden to stream longer. I guess, like, most popular streamers, they stream for minimum 6 hours. Sometimes they stream like the entire day, but we're not that hardcore. But others stream like daily. Yeah, I mean, there's people that stream like every day. You also have to showcase some stuff. Okay, then let's do the showcase, and then let's do one tier list, and then let's go to sleep. But I was in Italy, and I made some Italy videos and photos, and we can show my Italy experience right now. But in OBS I have created a scene for videos, but not for photos. Wait, I can just take Fensteraufnahme and just point on the photo, if I can find it here. There is my car. This is my car
in Italy. This is Outrun 2. Like, I was at the arcades the entire time. I don't care for racing games except Outrun 2. It's really fun. And they have this big Outrun 2 with like 4 cars. And they're linked, so you can play with 4 players. And we did that. Like, there's 2 arcades where they have this setup. There's Crazy Games. And then there is Wondernet, which we always call Wodanet. Yeah. We played it in Wodanet, but they weren't actually linked. So we all simultaneously played a single player game, which was kind of a letdown. Yeah. But the year before that, we played it here. This photo is from Crazy Games, and here they are definitely linked. I know they were linked even this year because I saw people play this game. So we should have played here, then it would be really fun. I love Outrun 2. It's an arcade racer where you have a really fun drift mechanic. It's so nice. Let's do it. And the cool thing is, 2 people can sit in one car. So actually, 8 people can play at the same time. And if 2 people are in one car, it switches like every time you bump into something. Yeah. Or when you hit the checkpoint, it also switches. Yeah, I find that element very entertaining. This automatic switching. And also you have this LCD display above where you can see who's leading, I think. I haven't really looked at it much. That's nice. So that's why Secret Mag said, "Oh brother, who's going to tell him?" Tell me what? This isn't actually my real car. Also, you can see in the right corner there is Tekken. Like, I'm a big fighting game player, but like Tekken, it's Tekken Tag Tournament. It was the only fighting games in all of the arcades, and I've been in every arcade on this shopping street. Like, I've been to like, how many are there? Like 8 arcades or something on this street. I've been to every single one. There's just one fighting game, and it's Tekken, a game that I don't care for that much. It's really sad. Like, I wish they had, even if they had like the arcade version of Street Fighter 4 or Street Fighter 5, they exist. I've been in Japan in 2019 and they had those. So yeah. And I mean, if they had like the 90s KOF games or 90s Street Fighter games, I would be in heaven. But I know that that's not gonna happen. But yeah, that's Outrun. Next. Okay, let's switch to the videos. Video now. Video now. Oh, you can't see it yet? No. OBS. There it is. There he is. Right. Yeah. This video is from the arcade called La Sirenetta. I think it means like worm or something. Sirenetta. I don't know. Anyways, this was at the arcade La Sirenetta, and I'm talking about... I mean, let's play the video first. Then yeah. Okay, pause it. Yeah. Virtua Tennis, like the only games that have like a regular stick and button setup that you can see is Virtua Tennis and Virtua Striker, which I don't really care for those games. But yeah, I mean, I understand why people don't really play these kinds of games in arcades with stick and buttons, because those games you can play at home just as well. So I think the arcade owners, they want more like racing games or shooting games because you can't really do that at home as easily. But I, of course, love games where you just have stick and buttons. So it's kind of disappointing to see that, yeah, these 2 sports games are the only games that still work like that. But on this particular machine, like, it wasn't last year, but like 2 years ago, on this spot, there was like a multi-arcade, which is just an arcade that has like 1,000 games on it, and you can put a coin in and then select which game you want to play. I'm not a big fan of that, because I think if you have 1,000 games, then
it's not special anymore, then it's like, I think it loses the thing that actually makes arcade special. Because if I know there's like just Street Fighter here, then I know when I play, like many people have played Street Fighter here, many people are on the high score list, and chances are people know there's Street Fighter here, so I can play against people. So a scene can develop. But I cannot develop a scene if it's just like every game is here. Yeah. I'm not a big fan. Also, I mean, that's like a more personal reason, but other big reason is like this multi-arcade 2 years ago, it had 6 buttons, which is fine. It is enough to play most games. But I played Street Fighter, and usually in Street Fighter, the top 3 buttons are the punches and the bottom 3 punches are the kicks. But it was switched around on that setup, so it was very difficult to adjust because I'm so used to it the other way. Also, there's a different multi-arcade that will show up in a later video where there's also like 1,000 games, but just 3 buttons. And like at least 50% of those games, they need more than 3 buttons. So you can't really play most of the games that are on the machine. Yeah. So that sucks. And there's another Outrun. Outrun 2 is thankfully very widespread. It's in most arcades. Even in Austria, in Prata, we have Outrun 2. And yeah, that's nice. I played a lot of Outrun 2 in this vacation. And that's why Secret Matt said, Meg said, no, I was talking about Sans storyline. No spoilers. Oh, Snens. Okay. Yeah, I don't know. I mean, I've been spoiled with Undertale. I've seen a lot of Undertale stuff. So yeah. I already watched a long play of the German translation hack, so I already know the story. And yeah, but in the stream we reached a point where it's about the core, which in Blastmaster Zero there was also about the Kern. In caps, just like core in Undertale. So yeah, and that's why we switched to the next video. Oh nein, das ist that's the previous video. Yeah. Stop it? Yeah. Zala. How do you pronounce this? Because I always Zalajocki. Because as a child I always said Zalagocci, Zalagiocci, but it's actually Zalajocki. Jockey. Yeah, that's interesting. The Spielesaal, the Spielesaal. Yeah, this particular one. Games. It closed. That's sad. Like. All of them are closing down eventually. That's very depressing. But like when I compared like 10 years ago, we already made a video about the arcades in Italy, and there were a lot more, and they had a lot cooler stuff back then. So it's kind of sad how it deteriorated in the past 10 years, how it just got worse, and like more of them are closing down. I mean, this one, it always sucked. There was never anything good in this one, so I don't care. But the thought of like La Sirenetta, which is a pretty good one, or Maxime, which is the best one in my opinion, the thought of them closing down it's really sad. I hope they can stay alive for much longer and keep the cool stuff, because if they just switch all their things to like kiddie games, then I won't really care. Yeah, but you did catch some rare gems in the past years with the boat game. Yeah, Rapid River. And your favorite battle game, how was it called? Panic Park. Panic Park. Yeah, but Panic Park I haven't seen. Last time I've seen Panic Park was like 6 years ago. 6 or 5 years ago? That sounds like I thought it was like 3 years or something. No, I think it was 6 years ago, because 6 years ago is when I made my video series top 24 favorite games, and Panic Park was
like somewhere at the top. And back then I talked about that I've played the game recently on summer vacation, but that video was 6 years ago. Okay. So, wow. yeah. Lots of time passing quickly. Yeah, Panic Park is amazing. It's my favorite arcade game and one of the best games I've played in my life. Yeah. That's why Secret Mag said Sirenetta is the Little Mermaid, not a worm. Okay. Yeah, that's because far off. Siren or something is like mermaid. Oh yeah, that makes sense. Yeah. Also in French and other languages, it is Siren. I think for mermaid. I think I was thinking of a worm because they had like LED lights up on the street, and there was like a worm near La Sirenetta. I think it wasn't even promoting La Sirenetta, probably. Okay. So, anyways, next one? Next. Oh yeah, I'm dancing. I love the dancing games. I'm very happy they still have them. They have less, like even 2 years ago, every single arcade had at least one dancing game. But now it's like only half of them have dancing games. Like this is Step Maniacs. Like you have like of course the classic Dance Dance Revolution, which you can see in some arcades. Then there is one single Step Maniacs, which is now here in La Sirenetta. Last year this exact machine was in Crazy Games, and they had DDR here, but now they just swapped. They exchanged their machines, which is probably common. Probably all the arcade owners know each other. I like Step Maniacs. Step Maniacs is very similar to DDR. Like DDR, you have left, right, up, and down. And on Step Maniacs, you have left, right, up, and down, but you also have a middle panel. Mm-hmm. And then my personal favorite is Pump It Up, where you have diagonal, left, up, left, down, right, down, and the middle panel. So... But this has it all. Yeah, but the diagonals, they're not actually buttons. But there exists a rhythm game where you really have 9 buttons, but I don't know what it is called. That sounds like old phones had like... no, they have 12 buttons, not 9. I kind of had to think about it. Yeah, that's nice. And also the big one. The big one, Crane Game, is everywhere. Literally every arcade has it. Yeah, but also, like, have you noticed in your recent adventures, in the winning game, you have like a very big plushie in a box where you have to cut the rope. Yeah. But it's always one random giant plushie. Have you noticed that in Jesolo? Yeah, I mean they have those rope cutting games. Yeah. Like usually on the outside they have lots of crane games and like rope cutting games where you instantly win prizes. And then on the inside it's usually divided into 2 sections. You have the section where you have the redemption games, as they're called, where you play some sort of usually luck-based game and you get tickets out, which you can then exchange for prizes. And then you have the regular arcade games where you just pay to play. Yeah. You don't get anything, but usually the game is like a little bit more like an action game. Yeah. Not a skill-based. But have you a luck-based thing. Explicitly saw those with large plushies? Yeah, probably. This was a recent trend, I think. I mean, I only pay attention to the real arcade games. True. But I mean, there's certain things they have in every arcade. Like there's always an air hockey, there's always crane games. Yeah. Even pinball is everywhere. Basketball also. Basketball, yeah, true, that's also everywhere. With screens. Yeah. Okay, next. So, next one. Oops, not move. Volume. Hier. Ja, es ist halt leider so, sehr viele Spiele haben zugemacht, seit wir das Video damals gedreht haben. Es liegt nicht an uns, will ich betonen, aber großes Rest in Peace auf jeden Fall an BDJ Video Games. Der Spieleingang ist zwar literally God, Peace and Blessings may or may not be upon him.
Ich bin völlig bereit und let's go. Das Ende kriegt mich immer. Yeah, I'm basically ranting about arcades closing down, and especially one which was called BDJ Video Games, which I thought closed down, but as it turned out, the next day it still exists. But it's not interesting anymore. BDJ was cool because the owner is a very nice person, very funny old person who always did some sort of joke when each time we got the credits. But he had a Dance Dance Revolution, which was the main reason we went to BDJ the past few years. And like 10 years ago, when I did the video with my brother, the Italian arcade video, he had multi-arcade, which was very, very weird because it had like many stickers on the machine where it just had the names of various games that were on the machine. And they had like Street Fighter, Metal Slug, Fatal Fury, and like popular arcade games. But then he also had some arcade, I think Toki was it called, which is like a arcade game where you control a monkey. It's not a well-known arcade game. It's like the only time I've ever heard of that game was at that arcade. Like he had some games where I was like, okay, like nobody knows about these games, but they were still advertised along with very popular games that everybody knows about. And there were some games on the machine that were popular but not advertised. It was very weird and funny because so many like stickers were on the machine with just handwriting on them. It was pretty funny. But have you shown that back then? In that? Maybe. I mean, because I can't remember. I'm pretty sure you can see the screen of the machine. I don't know if I zoomed out enough so you can see all the stickers. I think probably, but I probably didn't draw attention to it in the video itself. But maybe you can see it. We can look it up after the stream. Okay. So that's why Secret Mark wrote, our DDR got taken down for garbage like Just Dance. That's sad. Yeah. But Just Dance, did there exist an arcade version of Just Dance? Yeah, I didn't know that. Yeah, I also never heard of that. Like, it's funny because Just Dance is at all the anime conventions, but there's also always Pump It Up. Yeah, I remember at the Game City, a free gaming convention in Vienna, often promoted Just Dance in the outer area, in the middle of the Rathaus. Yeah. And I think you can get like free iced tea after playing or something, or I don't know. Or it was just on the big focus back then. Not recently, but like pre-2020. I mean, I have to admit, I could never really get into Just Dance as much. Like, I've played it a couple of times, but it was always like either like the dances were like too difficult, so you would have to like learn them, which is, I guess it's fair. I think that's kind of intended, that you learn the dances before you can actually just do them. Yeah. But I think the main thing that I prefer with the dance games that have like buttons on the floor is that you can freestyle. Because, I mean, if there's a left arrow, like usually you can just step on it with your left foot, but you can do like tricks, you can do it with your hand. There's crazy freestyle videos, and of course I also try to freestyle a little bit. I think you could see it in the video. So I think I love that it has like some kind of creative expression, which is not really the case with Just Dance, I guess, but I'm not a pro. I mean, yeah. It depends. I think in the Kinect version, I don't think you can freestyle because it detects your whole body. But in the Wii and PS3 version, Wiimote and PlayStation Move, you have to follow with one hand, and with the rest of the body, you can do whatever you want, I guess. Yeah. But I mean, it's difficult to pull. I remember playing it one time where I was just sitting down and shaking the V mode, not actually dancing. I mean, it's fun. I think Just Dance is probably nice to learn actual dances
but then it's just the actual dance and not really a freestyle. For me, it mainly depends on the song. If it's either one mainstream pop song or some more nerd-like song. They have Vocaloid songs, I think. Yeah, true. In every release, they sometimes do like things that are more for us. 1 or 2 songs or something for every release. I mean, I think Just Dance is fine and it's great. I think I just have like a very little negative bias against it because one time I was at the anime convention with a friend and I wanted to play like Pump It Up. And then she said, no, I have Just Dance at home, so what's the point of playing Pump It Up? And I think since that moment I have like this small negative association with Just Dance. Yeah, that's the classic we have X at home meme. Yeah. Anyways, let's go for the next video. And that's why Secret Mag said, which, it's fun, but it's not the same. Yeah. Never the same. Never the same. Wow. Surprised to see me. Yeah, that's Puyo? Yeah, that's Puyo Puyo 2, which is a fun game. And this is in arcade Maxime. Maxime is the last one on the street. Like there's one more, but it sucks. Doesn't matter. No. But Maxime is the last good arcade on the shopping street. And the special thing about Maxime is they have lots of retro games. And I mean really retro. They have stuff from the 50s and 60s. Wow. Like mechanical games. And a lot of them are fun. Like there's a helicopter game. I don't think I've have the video here, but it's a very fun game. You control a helicopter, it just goes in circles, and you can just control like the altitude, and you have to hit some targets. It's really fun. Also a game where you have to have a shovel, like a crane, and you grab like small pellets, and then you put them in a bucket, and then it shows you how many tons of pellets you've put in there. And it's like a timed game. Yeah, they have a lot of interesting stuff, but they also have, of course, pinball, and they have this multi-arcade. But this one, I've told you earlier, it only has 3 buttons. So, like 50% of the games, all the games that use more than 3 buttons, they don't work. Also, like, I think the machine is very weak. Like, when I tried to play, like, late 90s games, like even Metal Slug 2, which I guess it is late 90s, it's like 98, I think. It lags very much. Okay. I played a bullet hell game, like also probably late 90s, maybe early 2000s. Some Dodonpachi game, not the first one. It also was very laggy. So it can only play like, I guess, early 90s or 80s games, like games that aren't as new. And also only 3 buttons. So it's interesting because it has like pretty much about 1,000 games, and like the first in the list are all the King of Fighters games. Okay. But you can't really play them because you're missing one button. So yeah, I think it's a little bit weird because on this specific arcade, I think the owner is clearly a fan himself. He doesn't just do it for the business. He's clearly a fan, otherwise he wouldn't have that many very vintage things. He has like an original Pac-Man right next to this machine. He has also an original Space Invaders. And as I've said, even stuff from the 50s, like very old stuff that you would really have to care about to put them there for people to play. Because the kids, they don't care about it. It's like 90% of the tourists, they don't care. Like I care, but most people don't. But yeah, then he has this machine where I feel like he should know that you can't play most of the games. So it's confusing to me. Yeah, but at least they have the fish. They have the fish. At least they have the fish. Also, like a mini rant, like pinball exists everywhere, even in Austria in the arcades, which are very bad. Yeah. They have literally nothing interesting, but they have pinball. And I think it's interesting that pinball, it's also a very
old vintage thing. I mean, pinballs existed long before like regular arcade games existed. Yeah. So, I mean, it's interesting to me that they survived and everybody knows and apparently still plays them, otherwise they wouldn't exist in the arcades. But like 90s arcade games, which is the era where I think arcade games peaked, nobody cares about them. Like you never see any 90s arcade games. So that sucks. Nobody likes the 90s, but I love the 90s. Anyways, I like them more than the screen version of pinball. Oh yeah, I mean, I think nobody likes screen pinball. Yeah, it's really what's the point thing. I played Puyo Puyo a little bit. I also played Ghosts and Goblins, or actually Ghouls and Ghosts, which is the sequel to Ghosts and Goblins. And yeah, I didn't get too far, but I love that game. I always associate the original Ghosts and Goblins trilogy with Italy, because I'm in Italy every year, and as a child I always brought my PSP, and it was like a tradition that I beat all 3 Ghosts and Goblins games on my PSP every year in Italy. But yeah, my PSP doesn't really work anymore, or at least I don't trust it to work anymore. So I played a little bit of Ghosts and Goblins at least here. Yeah. So. Wir sind gerade auf dem Weg zur Einkaufsstraße in Jesu. Eine Straße, die berühmt ist für ihre zahlreichen Spielhallen. 2015 haben wir schon ein Video gemacht, das hieß der Spielhallenkritiker. Ja, im Gegensatz zu meiner Frisur hat sich aber einiges geändert. Wir schauen uns das mal an. Yeah, that's like the intro. Like, I'm planning to make a sequel to the video series we did 10 years ago, where, yeah, we went to arcades. And yeah, since it's the exact 10-year anniversary, I'm thinking about making a sequel. That's why I filmed so much footage like that, where I just talked. This would be like the intro to the video. I'm just telling you about the old video, and yeah. Saying that unlike my hairstyle, it did not, the arcades changed a lot. Yeah. Okay. But since then, I didn't catch it. Did any new Sala jockey open since then? I don't think any new ones opened. Okay. They're just closing down, but no new ones open. I think the big ones, like Sirenetta and Maxime, I think they're the 2 biggest ones. Maybe Tam Tam is also pretty big. I think those 3, they will probably survive. They make enough business. Because, like, it's not like nobody cares for arcades. It's just like nobody cares for the arcade games that I care about. Yeah. Like, they still have, there's like many people in there, like lots of kids. And I mean, they usually play the redemption games where they get out the tickets. Yeah. They play the crane games. And when you see older people, like not old people, but like people that are our age and older, they play pinball. Like sometimes they play these coin pushers. Yeah. Like those things are popular enough so that the arcades won't stop existing, but they will stop existing in the way that I care about. Yeah. But what about Die Oder? I think it exists. Yeah. Die Oder, was that the one where we played the pirate shooting game? I don't know. I just remembered it. Yeah. If it's that one, then it still exists because I was there. And the Woda? pirate game was also still there. Wodanet? Yeah, Wodanet exists. Okay. And it's at it's a plaza. It's at the big plaza Wodanet. So, but it's kind of hidden. So I don't know. But I think it has good survival chances because it's at the area where lots of people are. Okay. Yeah, I need to compare side by side. So the arcade experience from 2015 and 2025. It's actually one of our most viewed videos. Like it has over 1,000 views, I think, which is a lot for us. Yeah.
But yeah, it's a format that I really enjoy because I don't think I saw that kind of video anywhere else. Yeah, of course. It's like when you look up arcade videos on YouTube, it's usually just American or Japanese arcades. Yeah. Like there's some travelers, like arcade travelers in Japan. They showcase like crazy arcades. I've watched videos like that. And sometimes in America, I've seen a few channels where the arcade owner like makes videos to showcase like him repairing the arcades and like him getting new things and stuff like that. That's interesting. But in Europe, I don't think there's much content on YouTube about European arcades because, of course, arcades weren't big in Europe ever, I think. Yeah. But you can mainly find them in Italy, in northern Italy. Yeah. I mean, probably they exist in other countries. Like there's video game museums. I think in Poland, is it called? Poland? Poland, yeah. Poland, yeah. I think they have barcades there, which is like a new thing they have in America where it's just a bar with arcade machines, which is nice. I like the idea. I wish this would exist here. Yeah, but I think you've been in some kind of bar that had like a self-made arcade with a hidden Raspberry Pi somewhere. Yeah, that's true. It wasn't a bar. It was a Mexican restaurant. They had a Raspberry Pi arcade machine, but it only had Super Nintendo games, which was kind of a missed opportunity in my opinion, because I mean, if you have an arcade machine, have arcade. They had like Street Fighter, but the Super Nintendo version, which is like really slow and like compressed. So it was the. I always like to say that the heart was in the right place, but not the brain. Yeah. And another small thing, you mainly experienced the one in Jesolo. I experienced, Jesolo many years ago, but also Bibione, but I can't remember which arcades they were, but in Lignano, there were, I think, always 4 on the Einkaufsstraße, on the shopping street. And I remember the first one being like under the bridge, but not that special. The second one was a bit bigger than the first one, but also like rather basic. The third one was cool, and it even had like one Japanese arcade machine, which I guess switched every year. But I remember playing Deb Bishibashi there. That's nice. That's like the highlight from what I've experienced. And it has like 2 levels, Etagen. Oh, that's always 2 cool. floors. Yeah, I love it when arcades have multiple floors. Yeah, this was the largest of the 4, and the last one was like rather normal, but the style of the arcade was quite interesting. It was called like Piccadilly, and it was like London style for some reason. I don't know. What I always wonder about La Sirenetta, it also has 2 floors, and you can clearly see it. I think it has 2 staircases even, but they're always closed. And I wonder if maybe in the late 90s, or when like they had their peak, that they also had 2 floors with games on the upper floor as well. Because I think La Sirenetta exists for a long time. Because there's one room where there's like pictures on the wall of like Darkstalkers, Street Fighter EX, and Dead or Alive 2, which are all like late 90s and early 2000s games. So it must have existed since then. And I wonder if La Sirenetta had those games, or if like the owner just has this as decoration, bought it at some point. But I like to think that he had those games. Like, it's so hard to imagine. Like, I really would love to be there in the late 90s and see what it was like, but it's
the problem is it wasn't even documented, so there is no way to find out what it was like in the late 90s. Yeah, except if suddenly like YouTube videos pop up of family recordings in the 90s or something. Yeah. I mean, there's interesting videos on YouTube of arcade in the 80s and 90s, but it's just American videos, of course. Yeah. That also reminds me, in Bibione there was also one 2-floor arcade, and there's one area on the second floor in the outside that looks pretty abandoned. It has a interesting vibe there, that one spot. Yeah. I wanted to say something else, but I forgot. My bad. Oh no, it's my own bad. Like something about La Sirenetta or the 90s. Yeah, I mean, it doesn't really have anything to do with that, but it's just the comparison of arcades in Jesolo and in Japan. Because I was in Japan in 2019. I wonder how much the arcades changed in Japan since 2019. But I mean, in Japan, there's still a big arcade scene, and they also have like the old games. Like they have lots of fighting games and shoot 'em up games. They have like an entire floor just for shoot 'em up games, an entire floor just for fighting games, an entire floor just for rhythm games, An entire floor for Gundam. That too. And the big difference is, in Japan, you never see children in the arcade. It's just businessmen. It's just men in suits. And in Italy, you never see men in suits in the arcade. You just see parents and their children. Yeah, true. It's like the complete opposite. Yeah. Yeah. But I'm sure that in Japan there's also lots of changes happening. I mean, one which you will definitely notice, it's not Sega Arcade anymore, it's Gigo. It's now Gigo. Yeah, back in 2019 there were still 4 Sega arcades in Akihabara. And I think they're all Gigo now. Gigo. Okay, next video. Wir machen jetzt eine Göhnung bei Spitzi Pizza und haben uns auch eine Spitzenpizza von Spitzi Pizza geholt. Mahlzeit. Ist es so wie Gyros? Es ist wie Gyros. Weil die haben auch Pommes. Ja, es ist eine Pizza mit Pommes und Spitzi Pizza oder Spitzi Pizza, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. It's the best pizza place in Jesolo because it closes at 3 a.m. So it's always reliable. And the pizza is really good and really affordable. And there's always nice people. That's the best thing. Like we always talk a little bit with the people, which we usually do not do. We don't talk to anybody. But the people at Spitzi Pizza, they're always so nice. We talk about them, like I do right now, but we also talk with them. And it's always nice, and it's a really cool place. There's an ice cream shop right next to it, which is also very good. And it's also pretty much in the middle of the shopping street, so it's like the checkpoint. You always want to stop at Spitzi Pizza. Okay. Da habe ich dann 2 Essenstrivias in Lignano. Und zwar, es gibt irgendwie ein Restaurant, irgendwie La Croce oder so. Und habe ich auf Deutsch gewechselt out of nowhere? Yes. Oops. There's like one restaurant called La Croce. And that's like one luxury restaurant which always has like a long queue. I don't know why it's so popular. We went there when the queue was like really short, and yeah, it's fine, but I think it's too overhyped. Judging from the long queues every time. And there's like somewhere else like an Eisdiele, an ice cream, I don't know, and they used to sell like one specific flavor, always for 70 cents. I think it's €1 nowadays. And the flavor, it changes every day at, I don't know, like 7 p.m. or 19 o'clock or something. They change the flavor every time. But it's always like that one flavor for that price.
which was always thrilling. And did you taste it? Yeah, except if it's like, I don't know, room or something. Room. I don't know how it's called in English. Oh, rum. Rum, true. Yeah, I don't know. There was some kind of flavor with rum once, and I didn't pick that, of course. It tastes strange. Yeah. Okay, next. Yesop. Yeah, it says. I it says see. Yesop. It says Yesop. But it's the same feet. True. Oh, the turtle it bites his feet. Oh no. Ouch. Okay. Yesop. Yeah, this pins like that, they are everywhere. But usually they say Yesolo, but this one says Yesop. For me, it's T-sop. T-sop. Yeah, maybe it's T-sop. Next one. Okay, last video, I think. Agu and Tam. Yeah, this is Rapid River, and this is one of the best arcade games. Wir sind die Ersten, oder? Die Zweiten, I think. Rapid River, maybe I will pan up, I don't know. Horror game. Yeah. Oh, there! Rapid River. You could see it a little bit. Yeah, Rapid River is one of my favorite games in Italy because, you sit in a boat and you row the boat. That's the entire game. But to steer, you have to put the pedal to the right or to the left. Mm-hmm. And it's a really fun game because you have to row very fast. It's a very short game. It only takes like 5 minutes or like maybe even 2 minutes. And there's only like 3 paths. It's like in Outrun, where Outrun is structured like this. You drive the first stage and then it splits. You can go the left or the right. And then it splits again, and then it splits again. So I think at the end you have like 5 or 6 different endings. And it's kind of like that, except it only splits twice. So you only have 3 endings. Like it splits and then it splits again to the middle path, left path, or right path. And yeah, it's very short. We played through the game 2 times, so we were missing 1 ending, but we played it like the year before with all the endings. And I don't know, it's hard to describe. Like I don't think it doesn't sound that exciting when I describe it, that you just row your boat. But it's more about the visuals. Like it feels like, it's like I usually don't care for games being immersive, but I think that's a good example of a game being very immersive, because it's just like I think this game is like from 1999 or something. Like it's a late 90s game, so the graphics aren't anything special. I mean, I love graphics like that, of course, but like when you're going down a waterfall, have like these little jumps, it really feels like you're in the air. Of course the thing moves also a little bit, but it doesn't move much. But I think the combination of the screen being so big and you're sitting right in front of it and the boat moving, it's really oddly immersive. And then you have like on each of the paths, you have like a different like final obstacle. On the leftmost path, which we didn't play this time, but I remember it was like a pyramid with a door closing and you're going upstream. So you have to row really fast to get up the stream and through the door before it closes. Then on the middle path, there's like a vortex or whatever you call it, a swirly thing. And you have to row very fast to not get sucked in so you can escape. And then on the rightmost path, you get chased by a dinosaur. And after you beat the final obstacle, then you have like a bonus stage where it's always very majestic. Like you can still hear the music that plays in the bonus stage. It plays in the credits too. Where like on one path you have like an icy stage. Like you just slide. You don't have to row anymore. You just have to steer, which is very relaxing after rowing so much. It's very exhausting, the game. Like after you play through the game, you're done for the rest of the day. On the rightmost path you have like a big ocean with big waves with dolphins. It's also very beautiful.
And I think on the leftmost path you had like a waterfall that you were falling down, which sadly we didn't get to experience this year. But yeah, this game, it's amazing. I initially rated it 10 out of 10 on Backlogged, which is where I always review my games. I think I've adjusted it to 9 out of 10 because 10 out of 10 is like only reserved for very specific games. Yeah. But it's still like it's one of the best games I've played. It's just a nice experience. And it's like also you can't really emulate it. Like you need the entire machine for it to make sense. So yeah. I mean, maybe you could play it with sticks, like doing like something like this to row the boat. I don't know, but it wouldn't be the same. Wasn't the game like ripped like a few years ago? Rapid River? Yeah. Oh, I don't know. Maybe. Or did they just look up footage? I don't know. I think maybe I saw MAME footage being the game being like somewhat playable. Mm-hmm. Yeah, maybe we can look it up. Also, like Panic Park came out like around the same time. It feels very similar to Panic Park. I wouldn't be surprised if it has like the same graphics engine or shares some code. It looks very similar. And it's also by Namco. I think it came out in the same year or just like 1 year apart. It's very similar to Panic Park in a sense. Like not in a gameplay sense. It's of course very different. Like Panic Park, I haven't explained it. It's a game where you have like 2 sticks. They're on like a rail. And you have a big screen and the stick corresponds to the position of the character. So when you move the stick, the character also moves along. And then you have the 2 sticks. So it's for 2 players. And when we bump into each other in real life with the sticks, the characters also bump into each other. Yeah. It's also kind of like an immersive thing, I guess. But it's like immersive in a gameplay kind of way, which is amazing. And yeah, Panic Park, I haven't seen it in 6 years. I hope I can play it at some point in my life. I can play it again because it's amazing. Yeah. But yeah, I guess Rapid River is like the next best thing, even though it isn't like the same. But it feels similar. Yeah, I think that was all the videos we have for today. And now we took like almost 1 hour for like 5 videos. So maybe we can do like a short tier list and then it's midnight. Yeah. So which tier list? Is Meg even still there? Because if not, then we can... Switch to Deutsch. Switch to Deutsch. But maybe, was wäre eine gute Tierliste? Just look at the... Shigo. Hear me out. At the top. Vielleicht Chips. Schau mal kurz rein, ob da welche sind, die wir kennen, oder ob da nur amerikanisch-zentrische Chips sind. That's my worry. Überall 0%. But it's percentage? Ist es ein neues Feature? Oh, es sind ja viele. Das sind so viele. Fangen wir mal mit denen an, die wir kennen. Let's pick those up that we know. Lays. B, höchstens B. Oh, I cannot put it inside. What? Huh? Du musst auf Your List, auf Your List drücken. Das ist nur... No, I already am at my list. Du musst hier rechts klicken. Rechts? Nein. Auf der rechten Seite, ja. Da musst du drauf klicken. Wieso? Now I understand what it is about. And that's not a intuitive system. Okay, how can I change the vote? No. Refresh. Gibt sich ganz unten eine Reset-List, glaube ich. Weil Lays ist B at best. Ist maximal B. So how can I go to the next one? Do I have to click? Okay, dann ist es wirklich nicht intuitiv. Ich dachte, das will preventen, dass du immer runter und rauf scrollen musst.
Aber du musst jetzt trotzdem runter und rauf scrollen. Ja, und die Liste wird jetzt nicht mal kleiner. Das ist eigentlich officially in any way weniger intuitiv, als es früher war. Es ist umständlich. Und wenn ich mich vertippe, was mache ich dann? Mach eine andere Liste. Schau kurz, ob das... Und wieso ist da ein Timer? Das ist so schlimm. Wieso, wie bin ich jetzt hier gelandet? Was ist bitte mit... Ist das echte Tiermaker? Ich bin jetzt auf live.tiermaker.com. Geh weg. Was ist da los? Geh da weg. Ich kann nicht mal weg von da. Dann schließ das. Schließ den ganzen Tab. Was ist das so? Achso, Tiermaker Live musst du. Hä, was ist bitte Tiermaker Live? Geh weg. Geh da einfach weg. Okay, ab da ist es safe. Das ist, glaube ich, nicht mehr Tiermaker. Wir brauchen eine Live. Liste, die wir in 10 Minuten schaffen können. Weil wenn wir jetzt mit Videogames anfangen, dann labern wir wieder pro Ja, Spiel eine Stunde. 10.000. Dann nur 1000, nicht 10.000. Entschuldigung, ja. Was wir sind 10.000. Das wäre so schlimm. Hey. Ja, wir brauchen was Kleines. Irgendwas. Zum Beispiel Karten. Oh, steht da wie viele? Das ist ja auch, da können wir auch urlang reden über jede Show jeweils. Ja, wir brauchen was. Irgendwas Banales. Das mit Früchten war ja, so gut. so wie Früchte, irgendwas Banales, wo eigentlich jeder mitreden kann. Ja. Warte, bei den was ist Kategorien klein? vielleicht. Was gibt's für NFL, vergiss es. Cartoons ist halt auch, da können wir zu viel drüber reden. hab ich Ja, fast das TV-Movies ebenfalls. Cartoons, NFL, Genshin Impact, Videogames. Sport. Na, gib. Gib Categories. Oh, Amögus. Wieso ist Amögus eine eigene Kategorie? Argentinien. Weißt du, eine Tierliste, die es halt obviously nicht gibt auf Tiermaker. Wo ist bitte Food? Ah, da geht's noch weiter. Ein Thema, was ich so gern wieder aufbringen möchte. Convention Rankings. Das Seit Anfang natürlich an. cool. Aber es gibt obviously keine Tierliste Da dazu. können Aber wir eine machen. das stimmt. Emojis wäre vielleicht lustig. Ja. Mach mal Emojis, glaube ich. All Emojis? Okay, schauen wir mal auf die Counters. Ja, 42, das ist noch klein genug. Das ist klein genug. Das sind halt überhaupt nicht alle. Ja, das ist... Ja, okay, aber das Emoji, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Emoticons, schau. Eins runter. Jo, das ist cool. Das ist natürlich cool. Yeah, ja. Andorro. Adoro. Multilegal. Muito legal. Ovo. Warte, Ovo. wir müssen. Tun wir mal Ovo weg. Tun wir mal. Das nennt sich jetzt Ovo, das oberste. Gern gesehen. Was tust du jetzt übersetzen von Spanisch auf Legal. Deutsch? Legal. Legal. Fast. Legal. 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 Nada contra. Eher schlecht. Non gusto. Dumm. Odello. Odeio. Öde. Öde. So. Wir haben Uwu. Uwu ist. Ist es gern gesehen? Für mich ist es gern gesehen. Ja, ich muss ehrlich sagen, es ist zwar. Ich gebe es zwar nicht gern so, aber Uwu ist kinda insanely good. Das habe ich oft gern verwendet. Ich würde es. Ich finde, es ist legal. Ja, Ich finde, es legal ist fair. Das kann man schon mal machen. Ich finde, es sieht trotzdem immer ein bisschen weird aus. Ja, es gibt eine Variation, die ich mehr mag. Das ist more commonly used. Echt? Ich kenne Ja. nur die andere Variante mehr. Echt? Nein, das verwende sogar ich. Aber das mit dem Smiley, das ist... Ich finde, das kann man fast nicht mehr als Gesicht recognizen, aber das alle Male. Es gibt eine Variation davon, die ich mehr verwende, und zwar C-Doppelpunkt. Ja, Die mag gut, ich das mehr. ist was anderes. Das ist aber nicht dabei. Ja, das ist... Da bin ich nicht so ein Fan. Ich finde, ich finde, das verwenden nur Computer-Nerds. Ich tue es zu eher schlecht. Meinst du Neko? Das spamme ich jeden Tag. Ich bin aber nicht stolz drauf, aber also mache ich es nur als legal. Ich verwende eher kleines O oder großes O und weniger Null. Na, ich mach das schon mit der Null, muss ich Okay, sagen. Speedrun. Best Viewers! Speedrun Mach du den Banning. Speedrun. Weil ich kann den Speedrun. Best Ich kenne die Viewers. Speedrun-Strats ja nicht. Heißt der ernsthaft Friedman Name? Sehr wohl. So. Zum Wohl. So, I'm sorry that you couldn't, like, compete against this speedrunner.
Ja, They're just too good. Das verwende ich das so ist dumm. selten. Das habe ich literally, das niemand verwendet. Ja. Wer das verwendet, geh weg. Geh bloß weg. Okay. So, das mache ich oft. So. Das mache ich oft. Das ist legal. Das ist so wie das für mich. Also Sense. die zwei sind für mich sehr oft. Also die zwei verwende ich persönlich nicht oft. Die zwei verwende ich sehr oft. Okay. Das verwende ich nie, aber das ist natürlich cool. Das Emoji hat mich immer urlang verwendet, weil ich denke mir immer, dass er irgendwie kopfüber steht. Ja, tut er das nicht? Ups, okay, dann lag ich wohl richtig. Ich dachte, das ist ein Kopfüberstehender. Der ist so praktisch so, hä? Also verdreht du den Kopf irgendwie so. Weil die sind ja bei Default schon sideways eigentlich. Ja. Das heißt, der verdreht den Kopf nur um 90 Grad. Keine Sorge. So, okay. Wobei die normale Variation wäre ja eigentlich normal. Ja, und zwar der nächste. Das ist der nächste. Aber ist das ein Dash oder ist das ein Underline? Das ist ein Underline, weil für Dash ist es zu weit hoch. Ja, ich mache das halt immer. Achso, ich denke an den, aber der kommt später. Achso, der White. Keine Ahnung, der ist halt fast legal. Es ist so, ist ein bisschen lame, finde ich. Ich bin generell nicht ein Fan von Underline-Emojis. Ich finde es okay. So, ja. Das ist Klassiker. Ja. Ich meine, jeder spammt den, er ist fast legal. Er ist so basic, dass er ist nothing special. Er kann jetzt nicht legal sein, aber er ist fast legal. Ja. Die Variation, ich bin kein Fan. Ich auch. Ich muss sogar sagen, eher schlecht. Ja. Ich bin persönlich kein Fan von der Variation. Manchmal tippe ich das und dann lösche ich es wieder. Ja. Okay. Ovo, ich weiß, dass du das auf gern gesehen tun würdest. Das einfach gern gesehen der höchste Tier ist. Ja, ich persönlich bin jetzt kein Ovo-Truther. Ich finde, wenn Ovo, dann Uwu. Aber Ovo ist so eine specific Variation. Ich finde Uwu, ich habe ihn nur temporär abgelegt. Okay. Uwu kann jeder schreiben, der sich cute fühlt. Aber Ovo ist, finde ich, furry-spezifisch. Das kann nicht jeder schreiben. Das ist irgendwie witzig. Uwu stammt sowohl vom Anime-Fandom als auch vom Furry-Fandom. Das Uwu. Uwu? Ja, Uwu. Uwu associate ich persönlich nicht mit Furries. Uwu ist einfach nur eine cute Expression. Okay. Aber Ovo associate ich mit Furries. Okay, ja, Ovo für mich auch mit Furries, aber bei Uwu irgendwie kenne ich beide Quellen. Gleich viel. Kennst du auch den Quellekatalog? Und auf dem Animarket gab es oft das Shirt irgendwie so Team Ovo und Team Uwu. Okay. Ich wusste nicht, dass die rivalisierende Communities sind. Ja, ich lasse es hier. Hast du einen Einspruch? Gern gesehen. Dann einigen wir uns auf legal. Das ist auch okay. Kompromiss. Das ist so spezifisch. Und das nächste ist einfach so der häufigste Neko-Emote. Wirklich? Ist er ja also zumindest im Private ist sowieso die häufigste Emote. Wieso ist er traurig immer? Naja, wenn zum Beispiel halt ein Termin halt wahrscheinlich nicht klappen wird wegen Regen oder irgendwas oder es sich nicht ausgeht, dann sehe ich immer das. Ja, also Oder Lowercase XD. Ja, Lowercase XD ist natürlich super. Schau, also ich finde, das ist halt auch ist der zweitmost basic, aber er ist halt traurig, deswegen ihm geht's auch eher schlecht. Ja. Den mag ich kinda. Ich finde, der ist fast legal. Der ist so, den macht halt jeder, den macht nicht jeder, aber er ist trotzdem sehr basic, muss man auch sagen. Okay. Also ich tue ihn so fast legal. Ui, der ist traurig. Der ist traurig, deswegen wieder. Daneben. Doppelpunkt D, ja, ich finde, der geht immer. Der ist sehr gut. Der ist halt wirklich gut. Happy. Der ist auch schon legal. Der ist so die Vorstufe von XD. Das stimmt, ja. Ich persönlich, und ich finde es schade, dass es nicht dabei ist, ich persönlich mache ja gern Doppelpunkt, Klammer zu, Klammer zu. Ja, das ist so das Lachen-Emoji Emote von Yahoo Messenger damals gewesen. Wirklich? Ja. Wusste ich gar nicht. Das macht niemand. Echt, das sehe ich schon öfters. Das ist irgendwie so die mehr negative Version von Doppelpunkt 0 oder Doppelpunkt O. Ja, schon, aber ganz ehrlich. Das mache ich schon hin und wieder. Geh mir weg damit. Aber das hier Das würde ich vielleicht zu gern gesehen sogar tun. Aha. Ich meine, das ist einfach... Also du merkst schon, ich habe so einen Cuteness-Bias. Ich mag auch Doppelpunkt 3. Ich finde, das ist so ein... Man sagt ja Evergreen, glaube ich. Ich finde, das ist ein Evergreen. Ich kenne Evergreen nicht. Ja, der ist okay.
Ja, der ist okay, den kann man mal bringen. Aber mache ich das? Mache ich das? Ich weiß nicht, der wirkt irgendwie Ich persönlich bin ja mehr. Oh, ups. Das war jetzt nicht intentional. Jetzt weiß ich. Den da, dass der nicht dabei ist. Der ist aber nicht so unhäufig, oder? Aber der ist auch sehr unhappy. Der ist unhappy, aber ich finde, der ist unhappy mit Style. Also ist es noch okay. Aber der weint, der Nächste. Der weint. Sehe ich nicht so oft, aber schon ab und zu. Finde ich fast legal. Wieso ist der da oben? Können wir die switchen vielleicht? Ich finde den besser. Der weint zwar, dem geht's nicht gut, aber er ist cool. Der hingegen, der Böse. Der ist böse. Und das ist eine genollene Uhr. Ist fast legal. Okay, müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen. Okay, der ist dumm. Der ist nur wütend. Ja, der ist einfach nur wütend. Ich meine, der ist vielleicht ein bisschen so mischievous, aber der ist einfach nur wütend und traurig. Den Emote habe ich als allererstes Mal gesehen, als irgendein brasilianischer YouTuber auf dem Kommentar erwähnt wurde. Und da wurde dann immer diese Emote angehängt und ich wusste nie, was das hieß. Ja, ich finde das ein Entenschnabel. Ich bin persönlich kein Fan davon. Ich würde sogar eher sagen dumm. Es ist keiner cool, wenn du es machst, weil es machen jetzt nicht so viele Leute, aber ich denke mir dann, zu welchem Preis cool sein. Zu welchem Preis cool sein, wenn du im Endeffekt der Dumme bist. Deswegen okay. Dumm. Entenschnabel, okay, interessant. Ich dachte, mir ist nie eingefallen, was es sein könnte. Ich dachte irgendwie vielleicht, dass er sogar irgendwie raucht oder so. Nein, bist du wahnsinnig. Okay, dann bin ich beruhigt. Zum Glück nur ein Entenschnabel. Prinzion ist endlich hier und sagt, Dead Feeling, wenn mehrere, die ich verwende, im Lower Tier sind. Welche denn bitte von denen verwendest du? Schau, Doppelpunkt P ist ganz nett. Ich persönlich bevorzuge die Lowercase-Version, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber das ist auch so ein Evergreen, den kann man halt mal bringen eigentlich. Kann man mal bringen. Ja, okay. Und dann XD ist für mich eigentlich gern gesehen, wobei auch da bevorzuge ich Lowercase X, Uppercase D. Aber ich bin auch ein Fan von Lowercase X, Lowercase D, was dann eher traurig wirkt, wenn man das betrachtet. Schaut das eher so. Neko verwendet oft Lowercase XD. Aber ich finde, es ist so commonly agreed upon, dass Lowercase XD deckungsgleich ist mit Uppercase XD von der Bedeutung her. Ich meine, weird wird's, wenn du Uppercase X und Lowercase D machst, das ist dann schon intentional. Dann liest du die Expression so, wie du sie siehst vom Emoticon. Ich finde, Lowercase XT ist deckungsgleich mit Uppercase XD. Finde ich nicht, weil sein Mund ist halt irgendwie... Nein, ich finde, es ist eine Konvention, dass du, wenn du schnell schreibst, nicht extra die Uppercase-Taste drücken willst, dass du XT dann einfach schnell schreibst und es ist ein Gentleman Agreement unter allen Menschen auf dieser Welt, dass Lowercase XT dieselbe Bedeutung hat und einfach nur ein praktisch, es ist Slang für X Uppercase D, finde ich persönlich. Aber ich muss trotzdem ehrlich gesagt sagen, dass die Version wirkt weniger laut. Natürlich, weil das obere XT, das schreit. Ich finde generell, wer bei XD das X auch groß macht, ist überhaupt geisteskrank. Das muss ich aber auch ehrlich sagen. Ich finde, die korrekte Weise ist Lowercase X, Uppercase D. Ja. Aber wie gesagt, beides Lowercase ist einfach nur die Slang-Variante, die dieselbe Bedeutung hat in meinen Augen. Und ich habe das Gefühl, jeder agreed da auch. Tja, deswegen schreibt auch Prinzi dieses Emote, dieses größer als Doppelpunkt Klammer zu. Boah, das ist so schwer zu lesen, wenn ich es in Dings da. Oh nein, die werden übersetzt. Haha, das ist natürlich blöd. Ja. Gibt es irgendwelche, die du gerne und häufig verwendest, die nicht dabei sind? Mich wundert, es gibt gar keine Semikolon. Weil du kannst ja bei allen Doppelpunkten noch Semikolon machen, um ihn halt winken zu lassen. Das stimmt. Es gibt von jedem eigentlich noch die Winking-Version, auch die jetzt hier prompt ignoriert wird, obwohl die sehr common sind. Vor allem einfach, ich meine, das ist das Most Basic. Das Second Most Basic ist eigentlich mit Zwinker und Semikolon. Ja. Ich meine, eine Variante, die ich öfters verwende, wie gesagt, C-Doppelpunkt. Oder wenn ich traurig bin, Doppelpunkt C. Ja. Und auch bei Ovo kleine O's oder V. Dasselbe mit Uvo, kleine U's oder V. Ja.
Was Oder jetzt und. auch, warte, jetzt tue ich das bisschen adjusten. Ja, weil ich da jetzt, Achso, wegen der URL-Leiste, oder? ja. Okay. Ja. Ein paar, die ich gerne verwende, die jetzt nicht gefeatured waren, ist zum Beispiel O_O Da ist aber sehr erschreckt. oder so. Mache ich Andere auch Richtung, gerne. oder? Das ist ja egal. Aber ich glaube, die war irgendwie so die bekannteste damals. Oh, hoppala. Ich meine, das gibt es natürlich auch. Ja. Und dann das. Das war damals die bekannteste von den 4 Schreibweisen, Okay. glaube ich. Ja, mache ich gerne. Ich achte nie drauf, welches jetzt groß, welches klein ist, welches Auge. Das ist mir aber auch egal. Und dann, wie gesagt, das. Ich finde, das ist auch satisfying, weil die Tasten literally nebeneinander sind. Du machst einfach tak, tak, tak und dann Oh, das stimmt. hast du schon einen bisschen enttäuscht schauenden Emoticon. Ich mache gerne das. Ja, okay. Oder kann ich das. verstehen. Oder das. Ne, ich mach einen Punkt statt dem V. Ja, das ist dann Das- mehr nach meinem Standard. Das hat aber eine andere Expression als die 3, die ich hatte. Ja, natürlich, der mit dem Punkt, der ist so mehr so... Der ist mehr so frustriert. Ich weiß nicht, nein, ich finde ihn jetzt nicht frustriert, der ist mehr so, der ist so ein bisschen shy vielleicht, der ist so ein bisschen so, na, nicht. Aber es gibt auch das. Ja, der ist natürlich, der blusht einfach. Der blusht aber jetzt richtig arg. Es gibt auch sogar das. Ja, ich meine, das ist natürlich, das kannst du auch machen, ja. Ich muss ehrlich sagen, als Kind habe ich viele Emoticons auch nicht verstanden. Zum Beispiel XD habe ich nicht verstanden. Da habe ich nicht das Gesicht interpretiert. Ich dachte, Ich das hab ist schon so wie verstanden. LOL, dass es für irgendwas steht, aber ich wusste nicht, für was es steht. Kennst du noch das Twilight Sparkle Remote? Das ging so? Ich glaube schon. Ah, okay, das habe ich vergessen. Also man Okay. muss wirklich so schreiben. Ich habe natürlich auch früher mit Altcodes auch was gemacht. Ah. Schau, Prinzin sagte mir auch, QWQ ist gar nicht da. Ja, das ist natürlich auch. Das ist auch super eigentlich. Mhm. Ja, verwende ich persönlich auch nicht. Vergesse ich zu verwenden, ehrlich gesagt. Habe ich nicht so am Schirm. Aber ich habe natürlich, eins meiner Favorites ist der Table Flip, aber den kannst du halt nur mit Altcodes machen. Und ich wusste das auswendig früher, wie man den Table Flip macht. Aber du kannst jetzt heutzutage, oh, das wird leider nicht im OBS eingeblendet. Aber wenn du ich sprintest, kann dann es wird's printen, eingeblendet. genau. Ja. Also wenn man auf Windows Punkt klickt, dann kommt man irgendwann zu den Emoticons, die man einfach pasten kann. Wie zum Beispiel Ovo und Uvo. Danke Microsoft, dass sie das hinzugefügt haben. Microsoft. Ja, Okay. die ist natürlich ganz elaborate. Mach irgendeinen, der ur-elaborate ist, den du niemals selber eintippen würdest. Das hier. Ja. Ah, das rennt ist leider nicht richtig. Ich frage mich aber, haben die in Japan, können die das für uns ist das ja extrem umständlich, aber haben die in Japan, haben die das einfacher, solche Emoticons zu machen? Weil ich glaube, solche elaborate Emoticons sind in Japan viel mehr verwendet als bei Ja. uns. Aber ich weiß nicht, wie die das anfügen. Weil die haben auch eine andere Tastatur natürlich. Ich habe Table Flip gefunden. Ja, der Table. Wird sogar richtig gerendert. Der Table, den habe ich immer gemacht. Ich mache wie alle der Table geht. Flip. Ich weiß nicht mehr, welche Variation ich gemacht habe. Ja, der doppelte Table Flip. Das war auch der schlimmste von allen. Warte, ab, da, up. Aber diese ganzen Emojis, also Emoticons, die Klammer auf, Klammer zu haben und das gesamte Gesicht ist. Ja, Also die eher eine normale Ausrichtung haben. Die sind natürlich auch ein ganz special Brand. Ich lösche die jetzt alle wieder raus, weil kein Ja. Bock auf die Table Flips. Ich habe natürlich da noch oft so zum Beispiel jetzt. Und dann kannst du ihm natürlich auch Hände geben. stimmt. So und so. Und das Gesicht ist interchangeable. Du kannst natürlich auch einen Stern machen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und man kann denen auch ein High Five geben, indem man daneben halt nochmal das postet. Ja, genau. Und weißt du auch, das ist ja eine Brony-specific Emoticon. Bro. Das da. Ah ja, Der voll. Bro-Hoof. War ganz, ganz häufig gesehen, auch ganz gern gesehen früher im Brony. Und da kannst du natürlich auch den Stern und dann umgekehrt den Schmäh. Und schon hast du einen Bro-Hoof gegeben. Bro. Aber für mich sah das immer aus wie so ein Messer eigentlich. Ich kann schon verstehen, dass praktisch die Fläche, die Klammer zu bildet eigentlich die Fläche. Das ist praktisch eine Hard Edge und eine Soft Edge. Aber theoretisch ist es nur ein Eck.
Du hast ein Eck und eine Abrundung, aber du hast ein Implied Eck, was aber so ein softes Eck ist, dass es actually nicht da ist, aber du es trotzdem wahrnimmst. Es ist ganz wild, wie man das wahrnimmt, nicht wahr? Tja, zu wild. Zu wild. Laut Will Smith oder der Pluto TV Werbung, wo der Will Smith zu wild ist. Ich würde sagen, du musst jetzt los, mein Bruder muss los und deswegen beenden wir den heutigen Stream. Ja genau, falls Prinzion erst jetzt reingeschaltet hat, ich weiß nicht, ob du schon die ganze Zeit da warst oder nicht, ich habe eine rote Brille jetzt gekauft. Und vielleicht setze ich die auch beim Wrestling, vielleicht auch nicht, lasst euch überraschen, haha. Und ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüssikowski, Blaschnikowski, ciao mit C. Auf Wiedersehen, bye bye. Bye bye, Boo. Und wie immer, Tschaußen macht auch manchmal Pausen. Die Kamera. Aber die ist angeschlossen auf jeden Fall. Du musst Okay, warte, nur dann deaktivieren, aktivieren. deaktivieren. Aktivieren. Dö, dö, dö.